स्पोर्ट्स की तरफ से जलेबियां भी आई थी, आज यहाँ केक भी आ रहा है, तो यहाँ पे मजे ही चल रहे हैं हमारे। बिल्कुल। और यहाँ पे फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, बट एक बात है, केक काटने से पहले एक बार मन में एक विश, हाँ जी, वो क्या विश है हमें बताना मत, मगर मैच के बाद बताना, पहले आप केक काटिए। बहुत बहुत बढ़िया। They got here flawless. That's the word you'd use, because you look on the right hand side and they managed to win all of their games in the round robin stage to get into the semi-final. Started with a big win and it just continued on in terms of momentum for the Pakistani side. For the Australians, well, a win to start off, but not convincing in that very first one. And then as things went along, form for the right men, things seemed to start picking up. A big loss to England before coming back again, and critically in that game against Bangladesh, doing absolutely everything necessary to ensure that they redressed the net run rate and got themselves in the semi-final spot. A look at the teams, and this side has been pretty good. Strike rates, look at their strike rates up there. Start off by building Pakistan, and then through the middle, they would like to ensure that they keep pressing the accelerator. Today, they've got to do England first. They've got to set the target, and they would love dearly for their man in that game against Bangladesh doing to find some touch, so their bowlers can get to work. For Australia, up at the top, that's where things go generally. That's how they look to get out the blocks really quickly, and they won. Has been pretty good. Strike rates. He's been missing this tournament, and he's a key to their tournament. Important also for the bowlers as they start up, press accelerate the toe, and they've got them going. First, they've got to set the target, and they're loved dearly for their man in that game against Bangladesh, doing it to find some how good their bowlers. How do you do that? For Australia, there they go. Where things go. There they go. They're in charge. They'll hope we won't see too much of them beyond the match referee. They would love all these fans to just enjoy this atmosphere as these two gladiatorial teams do battle with not too much interruption. Yes, we wanted to go up and down in terms of the jangling of nerves and also the twists and the turns. A good final, a good semi-final, I should say, in the same way that happened yesterday. What a semi that was. Who stands up? Which men can be the ones at the end of the day, at the end of the night, who'll be smiling and looking forward to one more goal, a goal at the big prize. Everybody, absolutely everybody, ready and waiting for this contest. Right, to officially get started, the anthems. Ladies and gentlemen, if you will please rise for the national anthem of Australia, followed by Pakistan.
Wonderful atmosphere at the Dubai International Stadium. I'm just about ready to get going. The flags will go off and yes, nestle in to your position wherever you are and get ready. We expect it to blast off. A good contest between two sides that are pretty good in terms of tournament cricket. They know how to win. Who wins today? That is the question. That's what we all sit and wait to find out. And we'll find out shortly. Australia winning the toss and deciding that they'll field first. It's expected. That's what happens generally, if not all the time, here at Dubai. Dubai looks a picture. It's a wonderful arena, really good stadium, well manicured, and a crowd has come in. Pretty loud out there, more so for the men in that green. Well, I can't call that one green. And for, what is it, black, yellow, greenish? Doesn't matter what color it is. There you go, there's the cheer as Babar Azam and Mohammad Rizwan make their way out into the middle. They've got a set to score today. They lost the toss, Pakistan, in their last couple of games. Had to bat first and to try and ensure that they had an idea how they'd go about it should the situation arise. It has in a big game. I'll say this, big toss to win if you're Australia, but you've got to make use of it. Shane Watson's alongside. He's pumped and ready to run in. Hey, Shane. Tommy, what a pleasure to be here. Yes, I am pumped. How can you not be? What a setting here in Dubai. Such a beautiful ground. Great pitch out here as well. It's going to be nice and true. And 99.9% of the crowd is Pakistan. All support Mitchell Starc. He is the man to be able to try and crack this incredible opening partnership. Australia need him to be able to fire. It's okay. It's okay. I got you. It's fine. We understand. As is customary, taking the knee in support of the cause anti-racism and anti-discrimination. The Pakistanis will hold their hearts, hand on heart, in support of the same cause, anti-racism. We are ready to go. Are you? Yes. I am. Mitchell Starc will be wanting to get his first balls right on the money, like Shane Shafrudi did
against India. He's warmed up, he's ready to go. Can he execute it perfectly? These first couple of balls, while the ball's swinging late, right at the top of the stumps. That's what the Aussies going to be hoping. He chips one up to square leg or mid wicket. Straight to the fielder. It is important for Australia to start really well, because if they can get Babar Azam out or Mohammad Rizwan out. It means that Pakistan are slightly out of kilter. It is them that set things up. Even though they don't get out the blocks as quickly as other teams, they set a platform and allow their side to play. So if you can just muddle that up a little bit at the start, you take the initiative. It's a beautiful shot. Banan finds the fielder again. That's two. Babar Azam just set up very nicely. The ball didn't swing. He allowed the ball not to swing. And goodness me, just so effortless, his timing. But for Australia's sake, it went straight to Glenn Maxwell there. The Australians' key here is to be able to start this innings really well. Try and get a breakthrough, as you just mentioned, Tommy, because 46 runs. Bubba, he's got a lot more runs to go as well in his career. What a start. Two straight, the first boundary. Which will start his pace at 147. That's It's necessary with the ball just starting to shape, and he was okay. Babar Azam now holds the record, scoring the most runs in his first T20 World Cup. It was his coach who held that record before, Matthew Hayden, who scored 265 in 2007. Is on to oh, swing again. 6 without loss. শীর্ষের অনুভূতিকে আমাদের সঙ্গে দ্রুত আরো কে কে হারিয়ে আছে? নেন সেঞ্চুরিয়ান র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। হচ্ছে যে পাকিস্তান Roasted ক্লাস peanut করবে, butter, আয়নাবাজি আর হবে না, নীল সূর্য unbeatable বলছে। shot. সোহাগ আমাদের সঙ্গে Bella ইন্ডিয়া peanut থেকে butter cookies. যোগ দিয়েছে। সাকিব Cookie আমাদের সঙ্গে bite বলতে স্বাদের চাই, magic. অনেক মিলে কিন্তু আজকে মিলল না। সৌভিক দেখি হ্যাজেলউড চলে আসে সেকেন্ড ওভার। হ্যাজেলউডের ইনফ্যাক্ট অবভিয়াসলি ফার্স্ট ওভার প্রথম বলটা বাবর straight up and waiting the ball to come onto his রান right under his eyes.
পাকিস্তান 195 করছে, অস্ট্রেলিয়া একাই 100। মিনিট সরকারের কথা হচ্ছে যে সেটা বাবর 50 করবে, আব্দুল ইসলাম সেটা বলছেন বাবর 269 runs. করাটা এখন আর 50 না। কিন্তু মানে আমাদের জন্য taking a risk. আমাদের জন্য বলতে আমি বলছি অস্ট্রেলিয়ার জন্য অবভিয়াসলি ইস্যু, কারণ তাকে খুব দ্রুত তারা আসলে সরায় দিতে হবে। হ্যাজেলউড চলে আসে, দেখি হ্যাজেলউড কি কাজ করতে পারেন। কলকাতা থেকে আমাদের সঙ্গে মিহির সরকার যোগ দিয়েছে, আমাদের সঙ্গে আরো আছে হচ্ছে গিয়ে যে মাসুদ রানা পাবনা থেকে যোগ দিয়েছে, অসংখ্য ধন্যবাদ। ও হোয়াট এ শট, বাবর আজম বিউটিফুল কাভার ড্রাইভে কিন্তু আসলে একটা বাউন্ডারি মেরে দিল। তো আমরা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে 1.2 ওভারে 10 বিনা উইকেটে 6 বলে 9 বাবর আজমের কিন্তু হয়ে গেল। হ্যাজেলউড সেকেন্ড বলে কিন্তু বাউন্ডারি খেয়ে গেল। 100% অস্ট্রেলিয়া জিতবে, এটা হচ্ছে গিয়ে সাকিব খানের কথা। তুহিন কি জানি কি বলতেছে, তুহিন আমার বলতেছে যে কি তোর ওভারের পরের বল, এইবার হচ্ছে গিয়ে মিডল স্ট্যাম্পে, এটা হচ্ছে গিয়ে মিড অনে ঠেলে দিয়ে আরো একটা রান কিন্তু ভালোই রান কিন্তু হয়ে যেতেছে। 1.3 ওভারে 11 বিনা উইকেটে। বাবর আজম 7 বলে 10, রিজওয়ান 2 বল খেলছে মাত্র, এখনো রানের খাতা কিন্তু খুলে নাই। ত্রিপুরা থেকে আমাদের সঙ্গে আসাদ যোগ দিয়েছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইন্ডিয়া থেকে আমি দেখেছি আমাদের সঙ্গে অনেকেই যোগ দেন, এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে আরো অনেকেই এখানে আমাদের সাথে যারা যোগ দিচ্ছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। পৃথিবীর নানান দেশ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। তো আপনাদের প্রতি তো আসলে কৃতজ্ঞতা শেষ নাই। আপনাদের জন্যই আসলে এই নট আউট, মানে আপনাদের জন্যই আসলে বাংলাদেশ না থাকার পরও এই সেমিফাইনাল দুইটার এই কমেন্ট্রি তো না, এই আড্ডার জন্য আসলে আপনাদের সঙ্গে চলে আসে। স্বপ্নিল আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া থেকে যোগ দিয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে যিশু আচার্য বলতেছে পাকিস্তান জিতুক অস্ট্রেলিয়া জিতুক, সে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চাইছে, মানে গতকালকের ম্যাচের মতো। হ্যাঁ ঠিক আছে, গতকালকের ম্যাচের মতো আলটিমেটলি যে অস্ট্রেলিয়া জিতুক, অসুবিধা কি? আই ডোন্ট মাইন্ড, আমার কিন্তু মাইন্ড করার কিন্তু কিছু নাই, শেষ পর্যন্ত জিততে হবে, কথা হচ্ছে গিয়ে সেইটা। আচ্ছা, একজন হইতেছে মানতে পারতেছে না আমি যে পাকিস্তানের সাপোর্টার, মানে সাপোর্ট যে করতেছি না। আচ্ছা, মানতে না পারলে আমি কি করবো টুটুল ভাই? আপনি যেমন মানতে পারতেছেন না, আবার ওই যে আপনি 82% এর অংশ, আবার এই বাকি 18% হয়তো মানতে পারতো না। হ্যাঁ, যে আপনি অস্ট্রেলিয়া সাপোর্টটা কেন করতেছেন না, বা আপনি কেন পাকিস্তানের সাপোর্ট। তো বাংলাদেশের জন্য একটা টিম সাপোর্ট বাইছা নিতে হবে, বাইছা নিছি ভাই, অস্ট্রেলিয়া যা তাকে কপালে। হ্যাজেলউড ওভারে তার ফিফথ বল করতে যাচ্ছেন, দেখি রিজওয়ান কিন্তু এখনো রানের খাতা খোলেন নাই, 4টা বল কিন্তু খেলে ফেলছেন। তো এই জায়গাটাতে কিন্তু একটা প্রেশার কিন্তু তার উপরে বাড়ছে, তার উপরে আসে। অবভিয়াসলি এগুলো তো কভার করার মতো ক্ষমতা তো আছেই, না থাকলে তো আর এক বছরে সবচেয়ে বেশি রান করে না টি-20 হিস্ট্রিতে সব ধরনের ম্যাচ মিলে। কিন্তু ডেফিনেটলি অস্ট্রেলিয়া এই জায়গাটা থেকে যত বেশি সম্ভব তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে চেপে ধরার একটা চেষ্টা তো ডেফিনেটলি করবে। ওকে, আর যারা আমাদের সাথে আছেন দেখি, অস্ট্রেলিয়া সাপোর্টার কি নাই নাকি? আচ্ছা আছে তো, প্রান্ত সরকার আছে, বলতেছে ভাই আমিও আজকে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করছি, আপনার সাথে 2 দিনই মিলে গেল, মানে গতকালকে আপনি নিউজিল্যান্ডে সাপোর্ট করছেন। ওভারে লাস্ট বল থেকে কোনো রান হলো না, 5 বলে 0 রান রিজওয়ানের, 2 ওভারে 11 রান পাকিস্তানের, 7 বলে 10 রান বাবর আজমের। তারপরে হচ্ছে গিয়ে যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা এই যে পাগল টাগল বলতেছেন তাদের জন্য আসলে ভালোবাসা আছে। যারা বলতেছেন মানব বড়াইয়ের মতো যে আমার বিশ্বাস হয় না আপনি অস্ট্রেলিয়া, এটা বিশ্বাস হওয়ার তো কোনো কারণ নাই। একটা মানুষ একটা দেশ হয় কিভাবে, একটা মহাদেশ হয় কিভাবে? অস্ট্রেলিয়া তো মহাদেশও বটে। আমি ভাই অস্ট্রেলিয়া না, আমি অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করতেছি আজকে। সেইটা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাইলে তো আর কি কি বা করার আছে? অস্ট্রেলিয়া পারবে না দাদু শামস বলতেছে, না পারলে পারবে না, না পারলে কি তাইলে কি সাপোর্ট করা যাবে না নাকি? আশ্চর্য কথা রে ভাই, আমি জীবনে যাদের সাপোর্ট করছি তারা সবাই কি পারছে? আপনি জীবনে যাদের সাপোর্ট করছেন সবাই কি পারছে? পারার দরকার নাই তো, কিন্তু সাপোর্ট তো ভাই একটা বাইচা নিতে হবে। এবং এইসব ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা হচ্ছে কি, আমার স্বাধীনতা থাকে, আমি কোনটা বাইচা নেবো, হয় এটা নিতে পারি বা ওইটা নিতে পারি। বাংলাদেশের খেলার ক্ষেত্রে তো আর ওই কোনো অপশন থাকে না, বাংলাদেশ তো ভাই আমি সাপোর্ট করবো, আমরা সাপোর্ট করবো, তাই না? তো ওই জায়গাটা থেকে তো আমাদের ওই সুযোগটা তো আছে। নাইম ইসলাম যেমন বলছেন সে ছোটবেলা থেকে অস্ট্রেলিয়া শহরে, আমি শিওর যে সেকেন্ড চয়েস অস্ট্রেলিয়া, সেটা বলতেছে। আমি বোলিং এ চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি যে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে আসে, প্রথম বলটাই কিন্তু বাবর আজম ঠিক মতো কানেক্ট করতে পারেন নাই, নেক্সট সাইডে বলটা ঘুরাইছিল, কিন্তু বলটা কিন্তু তার এইজের মতো হয়ে ব্যাটের কানায় লেগে কিন্তু সেটা কাভারের দিকে চলে গেছিল। তো তাতে কি একটা ইন্ডিকেশন আছে কিনা যে পিচে বল আসলে ব্যাটে কত ভালোভাবে আসছে না, আমি নট শিওর, আরো একটু খেলা দেখলে হয়তো বা বোঝা যাবে। পরের বল থেকে হচ্ছে গিয়ে একটা রান বাবর আজম নিয়ে নিছে 2.2 ওভারে 12 বিনা উইকেটে। ওপেনিং পার্টনারশিপটা ভাঙতে হবে, তা না হইলে কিন্তু এটা আসলে আমাদেরকে বিরাট ভোগাবে, কোন রকম কোনো ডাউট নাই। ওকে, আমাদের সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে আই এম ইন্টেলিজেন্ট বয় আছে, সে সে অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্টার, এই জন্য তার নামটা আর বেশি করে পড়লাম। আচ্ছা ভাই আপনি হারবেন, আচ্ছা দেখা যাক না ভাই, গতকালকেও ম্যাচের মানে 40 ওভারের ম্যাচের 36 ওভার পর্যন্ত কিন্তু
বেশিরভাগ লোকই বলছে ভাই আপনি হারবেন, ভাই আপনি হারবেন, ভাই আপনি হারবেন, জিতে গেছি না লাস্টে। তো বুঝেন বাইরে আসে রিজওয়ান, না এটা তো ফিল্ডার পাবে। রিজওয়ান বাইরে এসে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে মারছিল, মিড অফ থেকে অনেকটা পিছিয়ে যায়, আর লং অফের কাছাকাছি জায়গায় যায় একটা খুবই একটা অসাধারণ একটা এফোর্ট ছিল ডেভিড ওয়ার্নারের। বলটা তার হাতেও লাগছিল কিন্তু আসলে জমাইতে পারে নাই। এটা ক্যাচ হলে এটা ওয়ার্ল্ড কাপের ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ক্যাচ হইতো, কিন্তু সেইটা হয় নাই রে, হাতে লাগছিল না। এটা ধরা উচিত ছিল, শিট, চার হয়ে গেছে, এইটা ধরা উচিত ছিল। অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যান্ডার্ডে এই ক্যাচটা অবশ্যই ধরা উচিত ছিল, এটা অবশ্যই একটা মানে ড্রপ, অবশ্যই একটা চান্স। রিজওয়ানের যখন 0 রান তখন আসলে একটা চান্স অস্ট্রেলিয়া দিল। আবারও পরের বল বাইরে আসছিল কিন্তু এবার আর চার্জ করে নাই, এবার আস্তে করে কভার পয়েন্টে ছিল একটা রান রিজওয়ান নিছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন এখানে যে মিচেল মার্শ, যে থার্ড ওভার স্পিনার, আমরা ইনফ্যাক্ট আগেও দেখছি, ওয়ার্ল্ড কাপেও দেখছি যে আমি আসলে এটা ভাবি নাই যে এটা তারা মানে অন্তত ওই পর্যন্ত যাইতে পারবে বলের কাছ পর্যন্ত। এবং যখন বলের কাছে চলে গেছে ওয়ার্নার, যখন সে মানে ঝাপটা দিছে, যখন বলটা হাতে পাইছে, 2 হাতে পাইছে, তখন অবশ্যই এই ক্যাচটা ধরে রাখা উচিত ছিল, কারণ বাউন্ডারি রোড কিন্তু অনেক দূরে ছিল, তিনি ওটা স্লাইড করেও আর অনেক দূর যাওয়ার মতো তার স্কোপ ছিল, কিন্তু সেইটা আসলে ওয়ার্নারের এটা একটা ভুলই হয়ে গেল। 0 রানে লাইফ পাইলো এখানে হচ্ছে রিজওয়ান। আশা করতেছি এইটার জন্য আসলে ভুগতে হবে না। 2.5 ওভারে 17 বিনা উইকেটে। স্কোর প্রেডিক্টর বলতেছে স্টার্ট অফ দ্য ইনিংসে স্কোরে মানে প্রেডিক্টর বলতেছে 170 রান হওয়ার কথা ছিল, এখন বলতেছে 174 হবে, আর পরের বলে এটা 4, ব্যাট বল লেগ স্ট্যাম্পের উপরে এটা সুইপ করে 4 মেরা দিছে বাবর আজম। 3 ওভারে 21 বিনা উইকেটে। তো এটা অবশ্যই বলতে পারি, অবশ্যই আমরা এখানে বলতে পারি যে পাকিস্তানের স্টার্টটা আসলে ভালো একটা স্টার্ট হয়েছে। ওকে, ইমতিয়াজ আরিয়ানের একটা দাবি আছে, নোমান ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা দেন। কেন ভাই আমার ফোন নাম্বার দিয়ে কি করবেন? মানে এখানে তো আড্ডা হচ্ছে, কথা Happily at the other end now, kind of trying to পলিটিক্স এই collect নামের একজন himself. হইতেছে গিয়ে সে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করতেছে। ওকে, Perhaps the nerves will have eased with the drop. আপনার সেরা 5 অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়কে Last ball, 1 bounce and 4. বলেন না কি জন্য হারলে হচ্ছে গিয়ে হারলে খারাপ লাগবে, হারলে তো অনেকের কাছে খারাপ লাগবে। তৌফিক পাকিস্তানি কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নাই। মিজানুর রহমান বলতেছেন গরিব একটা শুরু করলেন কেন ভাই, আপনার সমস্যাটা কি? কি এইখান না, অসুবিধার তো কিছু হবে না, এত লাগে গেলে তো হবে না। হ্যাঁ, খেলা এখানে বাংলাদেশ নাই, যে কোনো টিম আমি আজকে আমি অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করতেছি। আপনার তো বাই ফিল ফ্রি, আপনি যদি এখানে যদি আপনার যদি ভালো যদি না লাগে আপনার তো কেউ বাইন্দা রাখেন। আশ্চর্য। কামিন্স চতুর্থ ওভারে চতুর্থ বোলার নিয়ে আসছে, এখানে হোয়াইট করে দিল। সারোয়ার সরকার বলতেছে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট তিনি করছেন, আর হচ্ছে আরেকটু কথা বলতেছে ভাই মজা নিচ্ছে, কবির পাকিস্তানের সাপোর্ট করছে। ভাই আপনি খালি বিপরীতে থাকেন কেন? মানে আমি যদি হচ্ছে জনমতের হিসাব যদি গতকালকে কিন্তু নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড ম্যাচে বেশিরভাগ কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সাপোর্টার আমার, মানে বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট আমি আমার যে পুলটা করি সেই পুলের রেজাল্ট কিন্তু সেই কথাটা বলতেছি। তো আজকেরটা ওভারওয়েলমিংলি অ্যাকচুয়ালি পাকিস্তান আগে আছে, এটা নিয়ে কোনো রকম কোনো ডাউট নাই। ভাই আপনি খুব চালাক, মনে মনে আপনি পাকিস্তানের সাপোর্ট করেন, ভাই আপনি আমার চেয়ে চালাক। আমি এখানে দেখতে পাইতেছি ভাই মনোবিদদের একটা পুল হয়ে যেতে পারে কিন্তু, হ্যাঁ, যারা বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের সাথে কথা বলতে পারে, কাজ করতে পারে, মুশফিক মাহমুদুল্লাহ সাকিব, তারা যা করছে আপনাদের যাই মানসিক মনের কথা বলছি Pat Cummins এই বলটাও একটা ফালতু একটা বল, আবারও মিডল স্ট্যাম্পে যায়, বুঝলাম more experience, and it is different. একটা চ্যানেল মেইনটেইন করে বোলিং করবে না, খুব ইজিলি বাবার আগে অনেক গতির একটা বল, মানে এই বলটা বলটা অবশ্যই তাসকিন ভালো বলি তাসকিনের ম্যাচ, যেই তাসকিনের কথা আমরা বলি জোরে খালি মিডল Realize the fine leg was up. আমিনুল ইসলাম পাকিস্তানের সাপোর্টার, Piece of battle that আর in this tour, Pat Cummins has he's led quite a few runs in the power play. He's been more in the middle overs especially.
So again, I'm a little bit ভাই আমি surprised অস্ট্রেলিয়া that সাপোর্ট back up the spot right now. করতে এরকম একজনকে Hazelwood দেখলাম has been the wicket taker. আর Australia need to burst through লাইভ খেলা this top order. Rizwan Bubba, if they get জামিল set বলতেছে into যে after the power play, that's when নোমানবাড়ির Pakistan are right in the game. That is their wheelhouse. 3.2 ওভারে 27 রান বিনা On leg উইকেটে back, আবারও সেই লেগ deep স্ট্যাম্পের back একটা with ওরা square. লাইনটা পাইলো বুঝলাম তো না স্যার 3.3 ওভারে 28 রান Third বিনা up. উইকেটে 12 বলে 19 রান কিন্তু হয়ে গেছে বাবর আজম There they কিন্তু are. আসলে একটা লাইভ এরই মধ্যে ডেভিড ওয়ার্নার এটা দিয়ে দিছে অলরেডি একটা দিয়ে ওকে Big game, মেলু big হাসান তিনি occasion. অস্ট্রেলিয়া সাপোর্টার অস্ট্রেলিয়া জিতবে Big রাকিব আল হাসানের কথা Players must stand up. আরাফাত হচ্ছে গিয়ে পাকিস্তানের Yesterday, সাপোর্টার Daryl অবুজ Mitchell. প্রেম হতে Wow, what an innings. Just নারী unbelievable. পাকিস্তানের Jimmy সাপোর্টার Neesham was just বুঝতে in পারছি picture there. as ইফতেখার well. অস্ট্রেলিয়া সাপোর্টার ইফতেখার শেখ Beautifully. পরের বল আবারও They were just about out ভাই of it. অস্ট্রেলিয়ানরা তো এটা তো বাঙালি জগতে বলেই দিচ্ছে ভাই ইয়াটা কম না রে ভাই ওকে দেখি পাকিস্তান জিতবে আরিফের সঙ্গে এটা কথা বলছি Ball misdirected. সঠিক অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্টার অস্ট্রেলিয়া 6 উইকেট So an opportunity for somebody to stand up. পাকিস্তান জিতবে Somebody to বলে be a দিলাম চাইনিজ hero. স্ক্রিনশট এই যে চাইনিজ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখে Here we চাইনিজ are. স্ক্রিনশট নিতে Look তো at ভাই আমার yesterday. স্ক্রিনই শেষ হয়ে আছে এত জনের স্ক্রিনশট 166 for ঠিক আছে আমি 4. বুঝলাম Oh, আপনি Ali বললেন and যে Milan had played well to get them ওকে to পরের বল that পিক বল না কুইক 166. স্পেল নিতে And চাইছিল you কিন্তু thought, সেটা well, হয় নাই 3.5 they ওভারে defended. 29 No উইকেট middling kind of total. New Zealand, they're just always there. Irrepressible, I tell you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য রায়হান ফাহিম 175 সদস্য বলতেছে আব্দুল্লাহ আল মাহাদি I think Bubba Azam needs to just go down to Mohammed Rizwan and just tell him to take a few deep breaths. You can see how much it means to him. It's such a big occasion. And it's so easy to do. Remember the first time I played in a knockout game, 2007 semi-final against South Africa, and I over-revved big time. I was that excited. I wanted to do so একটা well. চান্স তো দিছিল এখন সেটা You হলো need to চান্স just find that place when you are at your 4 best. ওভারে 29 রান not বিনা over উইকেটে পাওয়ার প্লেতে তারপরে বলতেছি 2 উইকেট যাবে নেক্সট 2 ওভারে 2 উইকেট নেক্সট 2 ওভারে 2 উইকেট যাবে বিশ্বাস তো আচ্ছা জান আরো 11 রান দিলাম 40 রানে 2 উইকেট কে কে আছেন দেখি কে কে আছেন মাধব রায় কালকে নিউজিল্যান্ড করছিলেন ভাই তাহলে আজকে করেন আজকে 29 without loss. আসেন আজকে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করেন যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন প্লিজ আমাদের great, চ্যানেলটা right? সাবস্ক্রাইব করেন তারা যদি আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক না দিয়ে থাকেন তাহলে What লাইক normality? দিন আমাদের নিশ্চয়ই পার্লারে না ডিরেক্ট পার্টিতে সকাল হবে রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন আপনারা চাইলে আমাদের চ্যানেলে মেম্বার হতে পারেন কিভাবে মেম্বার হতে পারেন স্কিন দেওয়া রয়েছে পাশাপাশি আপনারা আমাদের রিভাইভ সুপার ময়শ্চারাইজিং কমেন্ট লোশন করতে পারেন সুপার চ্যাটের মতো কন্ট্রিবিউট করতে পারেন এই সুপার চ্যাটে কন্ট্রিবিউট করতে বা সুপার কমেন্ট করার জন্য লাইভ চলাকালীন সময়ে এই যে কমেন্ট বক্স রয়েছে তার নিচে একটা ডলার সাইন আছে ক্লিক করে আপনারা আপনাদের মতো করে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন আপনাদের এই সমস্যা নিয়ে আমরা আসলে তো নেক্সট ডে ওভারে 2 উইকেট পড়বে এটা হইতেছে আমার প্রেডিকশন আমার কি Marshalling them. দেখি হচ্ছে যে আপনারা কে কি বলতেছেন হাসিবুর রহমান অস্ট্রেলিয়া তারপরে হচ্ছে যে আমাদের সাথে আমি নোমান ভাইয়ের সাপোর্টার গতকাল তো শেষ ছিল শামস হাসান আমাদের সাথে আছেন শাকিল খান পাকিস্তানের সাপোর্টার উইকেট যাবে নাকি উইকেট যাবে Not to be হ্যাজেলউডের predictable. সেকেন্ড ওভার 4 ওভারে 29 রান পাকিস্তান রিজওয়ান Obviously, স্ট্রাইকার the Aussies' plan here is to not bowl back-to-back overs for the bowlers. But then it just means that stuck with a brand new ball, while it's swinging, the third over, the ball's still going to swing. He hasn't had a chance to be able to really try and make the most of his skill that he has. ফাইনাল লেগের সামনে যে একটা চারটো না ছক্কা শামস বলছেন দাদু টেনশনে টেনশন দিকটা আছে আসলে উইকেট করবো না জাম্পাই আসবে আমার তো ভাই বাজি ছিল ওই লোক কি জানি না মিচেল স্টার ফার্স্ট ওভার কি কোথায় একদম জিজ্ঞেস করতে দেখা যাচ্ছে এই 2 ওভারের মধ্যে 2টা উইকেট পড়বে হ্যাজেলউডের পরের বল এইবার ভাই এই লাইনটাতে বলটা অসুবিধাটা কি এটা যদি এখন অস্ট্রেলিয়ানদের যদি বাংলাদেশের মতো করে বলতে Which is him at his best. আমি বলতেছি Use a bit of length, use a bit of middle there. কিন্তু সেটা তো বলতে হইলে তো তাইলে আসলে আর কেমনে কি এই লাইনটা যেমন হচ্ছে খুবই খুবই যেমন Hit with it in his innings, he's just আমাদের সাথে 2 ওভারে পাকিস্তানের একটা উইকেট পড়বে না রাকিবুল ইসলাম এই কথাটা বলতেছে দেখা যাক ভাই 2 ওভারে তো এখনো hitting the ball. He's been too eager to hit the ball. Whereas this time he allowed the ball to come. T20 ফরম্যাটে তো আরো বেশি কেমন Shot.
দেখে পরে বল জশ হ্যাজেলউডের টাইমিং হয়নি রে, টাইমিং হয়নি, একটা রান আউটও তো হইতে পারতো না, সেটাও হয় টাইমিং মোটেই হয় নাই। এটা হচ্ছে কি পুল করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেইখানে যা মানে পুল করার চেষ্টা করছে, বল চলে গেছে মিড অফিস, বুঝতেই পারতেছেন টাইমিং যে একেবারেই হয় নাই। কিন্তু তাতে কি হয়েছে, একটা রান তো হয়েছে, বা তাতে কি হয়েছে, আউট তো হয়। এখন 9 বল আছে, 9 বলে 2 উইকেট, That's where he wants to be. That's where he's operated generally and given just about everybody trouble. রৌনক আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে, আমাদের শেখ মারুফ সেও অস্ট্রেলিয়া সবাই The fantasy league. ওকে ঠিক আছে। বিশ্বকাপের সেরা একাদশের ভিডিও একজন চেয়েছেন, Most selected man হুমায়ুন কবির পাকিস্তানের is Mohammad Rizwan. No surprise that just below him. নাইমুজিলের কথা, পরের যে বলটা হ্যাজেলউডের, রিজওয়ান খুব কমফোর্টেবল ছিলেন না, ওভার বলটা থেকে কোনো রান হয় না, কিন্তু আসলে তো উইকেট তো পড়ে, আমার তো এখন ভাই উইকেট Need your best bowlers. হ্যাঁ রে, পাওয়ার প্লেতে একটা উইকেটে যদি না পড়ে তো Wicket taking balls. পরে দেখা গেল যে জাম্পারে ভাই পরে 5 উইকেট নিতে হবে, তখন কিন্তু ভাই আমার কিছু বলতে হবে না। পাকিস্তানের সাপোর্টাররা তখন যতই গালি গালাজ করে, In my gut, it's just telling me এরা যদি না পারে জাম্পারে কিন্তু Australia's 5 a little bit too defensive. তখন আবার ওই যে এটা বললেন না যে না They know ভালো খেলে বা that Pakistan are waiting for an opportunity just to be able to আমার ধারণা হ্যাজেলউড এই দুই বলের মধ্যে একটা and not take too many risks. হ্যাজেলউড That was a flat 8.1 metres. একদম That didn't get up at all. চলে চলে অলমোস্ট জিরো ফিল্ম থেকে Kilometres off the bat. রিজওয়ান 12 বলে 14 He's found the আমার sweet আগে spot there. That's for sure. একটু রান করে 16 বলে 37 দিনে উইকেটে হ্যাজেলউড তার সেকেন্ড ওভারে শেষ দুটো বল করে। Yeah. ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টুর্নামেন্টে এখন You try and get clues, don't you, up at the front. And as we said, we watched Rizwan try to play against the swing with the horizontal bat and kind of আছে বাবর আজমকে এবার হ্যাজেলউড ওরে and whack at Mitchell Stark. He just got the feeling. Should he get এটা online? করার মতো It's খেলছিল, either a chop Right, or right, he's through right, it or it hits him on the almost pad if he gets the correct link. He didn't quite get there at the 1 over মোটেই to চান্স try বলা and যাবে না, and then কিন্তু didn't get 5 him ওভার to শেষে go from the পাকিস্তান skip. বিনা উইকেটে 8 দিন ভাই, এইবারে তো তাহলে দুইটা Completely agree. কিন্তু কিছু পাওয়ার প্লেতে দুইটা উইকেট, Need to give him a chance. প্রথম 5 ওভারে হয় না, এখন তো 6 বলের মধ্যে দুইটা উইকেট, 6 বলের মধ্যে দুইটা উইকেট। যদিও তানিম আহমেদ বলতেছে ভাই এটা বাংলাদেশ 5 down. It's 38 without loss. ওকে, আতিকুর রহমান আমাদের সাথে আছে। ডেলিভারি নেওয়ার পরই এশিয়া মহাদেশে লাইভ কাপ হ্যান্ডওয়ার দিয়ে থাকাটা হাত ধুয়ে থাকুন, কাপ থাকার সুরক্ষায় জন্য আজকে দর্শক। পাকিস্তানকে সাপোর্ট করতেছে ভাই। এশিয়া মহাদেশে কাপ থাকাটা মানে দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম এটা আমরা পেতে ছোটবেলা থেকেই শুনছি যে এশিয়া সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। করছে ভাই আমাদের জন্য, আমাদের কি আমাদের মানে মহাদেশ, তাহলে যদি আপনি ধরেন তাহলে তো প্রথমত আমাদের দেশ, তারপরে মহাদেশ, তারপরে তো পৃথিবীতে এশিয়ায় কাপ থাকলে আসলে বাংলাদেশে কি যায় আর এইটা আমি আপনাকে বলতে চাই। আমিও আমার ছোটবেলা থেকে এরকম এই সমীকরণ এশিয়াতে থাকলে আমাদের এশিয়াতে লাগবে না ভাই। আমি যদি এখন বলি যে ভাই পৃথিবীতে থাকে, এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার মহাদেশে চলে আসে, অস্ট্রেলিয়ান নিউজিল্যান্ড থাকে Understand যাই হোক, কামিন্স মানে such an occasion, such a sense of possibility, because clearly একটা সুইচ করতে রিজওয়ান Pakistan have a very good side, and it's just a question of whether 5 বলের মধ্যে তাইলে ভাই they justify the hype 5 leading বলের into মধ্যে the 2 game. উইকেট They have এমন all অবস্থা bases covered. Here, Pat Cummins with দেখি 5 বাবর fielders আজম saving রিজওয়ান 7 এখন on the বাবর আজম offside. স্ট্রাইকে The লাস্ট last যেহেতু over পাওয়ার of the প্লে power তারা play. একটু 38 for no wicket to score, 2 back, long leg and square এই leg. মিন না থাকলে তো প্রতিদিন আমার একটা এনার্জিতে ওনার্জিতে ব্রেকআপ করতে I can see a bit of Matthew Hayden হ্যাঁ in কালকে একবার Pakistan's এরকম approach. ভাই আমার মনে হয় আমরা ব্রেকআপ I হয়ে think he গেছে will have, understanding the এই জন্য culture আপনি of Australian বিয়া cricket এখন so আবার জোড়া well, লাগানোর একটা he ধাঁধা will have said to them, listen, they're going to হ্যাঁ come and কত use নিজের cover. সান্ত্বনা দিতেছেন, আমি যেমন আমার সান্ত্বনা দিতেছি যে ঠিক আছে Run হয় hard নাই, between the wickets. এই They've যে really 5.2 pushed ওভারে between the উইকেট পড়ে নাই, wickets. কিন্তু They বাকি just 4 put বলে 2 Warner of all people on his heels at mid-off. না এই যে আমাদের so যে এই যে rare, নাসির Warner's ভাই so আপনিও মনে হয় এরকম Fascinating sort of psychodrama. যাক পরের বল থেকে আরো তো একটা চিন্তা রান ইনফ্যাক্ট হয়ে গেল। হাই হাই রে Nicely passed. Little chase, quite quick সুমন outfield. সুমন ভাই ভালো হয়েছে আপনি অস্ট্রেলিয়ার কারণ এর আগে যত দলের সাপোর্ট As Khan is alongside যেমন me বাংলাদেশ and মনে হয় ভাই to বাংলাদেশে me আপনি when সাপোর্ট we করেন were on air before সুমন এটা playing, বলেন তো বাংলাদেশের খেলা থেকে the key thing for এমন একটা Pakistan ভাব is to করলেন যে start না well. ওই দিন আমি That'll অন্য help দলে put সাপোর্ট aside any করছিলাম doubts. এই জন্য হইতেছে কি আর কোনো অসুবিধা হয় আবারও বাউন্ডারি Yeah, it was Babar Azam, captain leading from the front. He was more composed at the very start, and he's given Pakistan an opportunity no, straight away. Australian standard, 42 তারা after কিন্তু 5.2 without loss. স্ট্যান্ডার্ডে আসলে খুবই Been খুবই put into bat
You need runs ইয়ার on the ক্যাচটা যেমন board and you ধরতে need পারলো big runs. ব্যাটা খুব সুন্দর Cummins has to bowl very straight in this field. আজারুদ্দিনের মতো আসলে Does. অসাধারণ লেগে রয়েছে কিন্তু And এই it's that ক্যাচটা stop ঠেকাবে না going mad. এটাও কি ওয়ার্নার না The ball came off the bat so fast, it was nearly impossible to pick it up. 5 দশমিক 3 ওভারে Just for me, or was it for that fielder down there at deep square leg? রান হয়নি And right off the middle, and it's been এই timed ভাই দুই superbly. Full length dive, Maxwell. ভাই দুই বল আছে এখনো দুই বল আছে ভাই Unlucky in the end, it just sort of rolls একদম away দম from it. শেষ দম পর্যন্ত ভাই আশা দিতে বেরো রাখে কোনো আশা থাকছে না। দুই বল আছে দুই বলে দুই বল 46 now. Still 3 দেখি। balls left in the power play. নাবিল সাদি বলতেছেন ভাই আমার কমেন্টটা পড়েন প্লিজ করে ফেলাইলাম ফয়সাল সিদ্দিক আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে শাহিন আলম No, not this time. শাহির আলম That শাহিল আমাদের was সাথে really যোগ well দিচ্ছে। Come on, judged because he Jamil. understood that the fielder, I over think fifth it's ball. Steve Smith, could attack স্ট্রাইকের the রিজওয়ান angle না রে ভাই and was therefore না ওইটা right না on লাস্ট target বল for the আছে একই stumps. দিয়ে পড়ে নাই And so, having wanted to go, Rizwan suddenly went, Team no, up. no, that's a really good call. So, আর Rizwan's মোহাম্মদ presence মিঠুন আলী of mind আমাদের has just সঙ্গে যোগ come দিচ্ছে back to the middle after a frenetic থ্যাংক start. ইউ ভেরি মাচ আপনাকে তারিকুল ইসলাম সে বলছে আপনার অনেক ভিডিও থেকে একটা প্রথম কমেন্ট করলাম পড়লে ভালো লাগবে ভাই আপনার এবং আপনাদের সবার ভালো লাগার জন্যই তো সবকিছু থ্যাংক ইউ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ডুয়েট থেকে টিভিতে খেলা দেখছে এবং আমাদের হচ্ছে গিয়ে আমাদের কমেন্টটা শুনছে একজন দেখলাম তার নামটা চলে গেল সরি ভাই সেজন্য আপনাকে আর আমাদের এখানে আরো একজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি সে আমাদের Your সাথে has become নামটা almost দেখি ওখানে a different player altogether. আবারও ক্যাচ ফলাইছে Dominate short lane, strong in his leg spin, but it's actually the ভাই দুইটা চান্স তো হয়েছিল পাওয়ার প্লে তো দুই উইকেট চেয়েছিলাম দুইটা চান্স তো হয়েছিল এই যে পাওয়ার প্লে লাস্ট বলটাতে এই যে ফ্লিক করছিল একদম ফাইন লেগ ফিল্ডার টাফ চান্স সে আগে আসছিল কিন্তু ভাই বলটা কাটতে পারছে না ভাই এইগুলো ক্যাচ অস্ট্রেলিয়ানরা মনে করেন ঘুমায় আবার 6 ওভারে 47 রান পাকিস্তান Last 3 ball of the power play. অস্ট্রেলিয়া তো আসলে যদি তাদের যদি মানে নার্ভাস Very difficult. Let's mark it down as a good খুবই আসলে start. এটা আসলে হতাশাজনক But on another day, it just might have নোমান stuck. ভাই টিয়া পাখি আজকে পাকিস্তান And it's down at long leg. 6 gone, 47 by wicket. আমি বলছিলাম 2 উইকেট লাগবে দেশের একমাত্র 100% পেট্রোলিয়াম জেলি মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। আপনাদেরকে কিন্তু আবার ওই কথা একটু বলি ভাই প্লিজ আপনাদের করার আছে আপনাদের আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার আছে আপনাদের আমাদের ফেসবুক পেজটা লাইক দেওয়ার আছে সেটা আপনারা করবেন সেটা দাবি নিয়েই বলতেছি পাশাপাশি আমাদের সুপার চ্যাটের মাধ্যমে আপনারা কন্ট্রিবিউট করতে পারেন সুপার কমেন্টস করতে পারেন যারা বিদেশ থেকে আমাদের দিচ্ছেন এই কমেন্ট বক্সের নিচে একটা ডলার ক্লিক করে আপনারা আমাদেরকে সুপার কমেন্ট পাশাপাশি আপনারা আমাদের চ্যানেলে মেম্বার হতে পারেন সেই মেম্বার কিভাবে হবেন সেটা আমাদের ডেসক্রিপশন Finch has বক্সে now দেওয়া আছে না caught Zampa to bowl. সেটা আমাদের The ডেসক্রিপশন point বক্সে of the দেওয়া applause হয়েছে incidentally for a ওকে দেখি catch বিদেশ is he থেকে তো knew অনেকেই that the আমাদের two forces of energy. এমবি শাকিল সরকার কুয়েত থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন ভালোবাসা জানিয়েছেন ভাই আপনি ভালোবাসা And now 0657 outstretches arms রিফাত and hands হাসান to meet him লন্ডন in থেকে order to আমাদের stop it hitting the deck. হাসান খান আমাদের It's সঙ্গে too যোগ much. দিচ্ছেন সাগরা নোমান Given the বলতেছেন hands আর and then ইজি hold ক্যাচ onto the catch. ইজি ক্যাচ ছিল না So বলতে they're আমি তো pleased বলি with না the stop by Zampa. 11 wickets so far in the tournament. স্ট্যান্ডার্ডে এগুলো অবশ্যই Rizwan ধরার is not a মতো miss to a bit of leg spin, so this ভালোবাসতে could be মন fun. লাগে এই 21 দিকে now for Rizwan from 18 balls faced, 2 4s and a 6. ভালোবাসতে And মন he's লাগে এই striking দিকে 160. ম্যাডাম Babar জাম্পার Azam চলে আসছে striking জাম্পার ভাই 5 উইকেট এখন আর মনে 133, হয় 18 balls faced, আরো ভাই 24 আমি উপায় for দেখছি 4s and 6. জাম্পার উপরে ভরসা Fascinating. কারণ বাকি কেউ Mid আসলে on, ওই ভরসা mid wicket, ছিল deep back from square leg, and the men back to go with mid off and cover on না the offside. এবং দুইটা লাইফই কিন্তু আসলে Huge space. কি কয় এই ক্যাচ Both leg অস্ট্রেলিয়া ধরবে না sides মানে and রিপ্লেটা knock it দেখ for singles. এই Maybe ক্যাচ 2. So অস্ট্রেলিয়া mid ধরবে না wicket's in about এটা কোনো কথা 15 আরামসে তার meters from হাতে the চলে fence. আসছে সে ডাইভ দিছে ডাইভিং ফরওয়ার্ড কিন্তু What is এইটা Rizwan তো ভাই অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যান্ডার্ড এইটা খুবই খুবই ইজি খুবই আমি বলবো ইজি ক্যাচ অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যান্ডার্ড অবশ্যই ইজি ক্যাচ ইনফ্যাক্ট এই ক্যাচটা কিন্তু ওয়ার্নারের ক্যাচের চেয়ে সহজ ছিল কারণ ওয়ার্নারকে কিন্তু পিছনে দৌড়াইতে হবে আর এটা তো তার পিছনে দৌড়াতে না তার সামনে Picked আসতে it up হবে and it's hardly obviously gone in the air at all. It's gone so flat and so low to fine leg. It জাম্পার was থার্ড বল absolutely প্রথম দুই বলে brilliant that he সিঙ্গেল got to it থার্ড and বলে almost pulled it কোনো off. রান হয় নাই বোলারই করছে ওকে আমাদের সাথে হচ্ছে স্ক্রিনে Pakistan's best star. লাইভ দেখালে In আড্ডাটা আরো any ভালো হবে না World Cup match so far in the tournament. The previous best power play was 43 against India. That was also আসলে for মাদি no বলতে আপনার wicket. প্রেডিকশনের কোনো মিল নাই হ্যাঁ এটা পেলাম না This one was 20 ওভারের মধ্যে 47. 36 ওভার পর্যন্ত এই পক Breakneck cricket. প্রেডিকশনের কোনো মিল নেই হ্যাঁ On a অনেকেই breakneck বলছে occasion. তারপরে শেষ 4 ওভারে মনে আছে তো 4 ওভার লাগে না। সব ঘুরায় দিচ্ছে
আজকেও যে সব ঘুরে যাবো না ব্যাপারটা কিন্তু ওরকম আপনি বলতে পারেন। মিলে নাই, প্রথম অংশটা মিলে নাই, তাতে কি হয়েছে? কিন্তু পরের অংশটাকে Baba started it off, but then আমাদের Rizwan কোন অংশ caught মিলতে up. আমি যতগুলো প্রেডিকশন আজকে বেশি করবো একটাও মিলতে হবে, লাস্টেরটা শুধু The enforcer. ফার্স্টেরটা শুধু মিলবে। Rizwan, the অস্ট্রেলিয়া enforcer. জিততে হবে, কি এখনো কিছু নেই। পরের বল, এই বল থেকেও কোনো রান হয় নাই, জাম্পার 5 বল থেকে 3 রান হইতে 6.4 ওভারে 50 comes from 6 overs and 4 balls. পাকিস্তানের জন্য আসলে ভালো স্টার্ট। There's অস্ট্রেলিয়া all উইকেট people in this stadium তারা যে দুইটা চান্স করছে, এটা যতই আমরা বলি অস্ট্রেলিয়ান মানসিকতা, এটা ব্যাপার না। তারপর নিশ্চয়ই Look at the way that Pakistan have started. You just carry on now. খুব দ্রুত Zampa will আসলে obviously put the brakes on with his spin, but Pakistan need to attack him. বল বের হয়ে আইসা একদম বলেন Heck of a good over so far. 7 ওভারে 51 রান পাকিস্তান। কত 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 হবে এবার বলেন, স্কোর কত হবে? স্কোর কত হবে? আমি বললাম যে 7 ওভারে কত হইছে? They've done জান a 51 good part in playing the power play and playing it well. Now they just need to carry on in these middle overs because they need to set a big target because 162? Australia batting second, which is an advantage. 162 দেখি 162 এক্সপ্লোর উইথ একটা ভালো কথা Taking some of the sting out of মানে Pakistan's এটা acceleration. মোহন ভাই Second on, যদি 51. পাকিস্তানের সাপোর্ট করতেন তাইলে হইতেছে গিয়া ভিউ বেশি ভাই। ভাই এর লেগে করব শীর্ষের অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড ইহাম রিলিফের জিজ্ঞেস করতে মোহন ভাই সঙ্গে। ব্রাজিল কলম্বিয়া ম্যাচ Roasted peanut and pure butter. কমেন্টে আসলে Little ইয়াসির আলী কমেন্টে ভাই চলে আসলাম, মনির খান আমাদের সঙ্গে আছে। আমি বলছি ভাই 162। আচ্ছা জান 162 একটা কলাপস, পাকিস্তানের একটা কলাপস তো হবেই 200 প্লাস হয়ে যাবে, এটা নিয়ে তো ভাই কোনো ডাউট নাই। আসিফ আলী যদি একটা খেলা মাইরা দেয়, শোয়েব মালিক কত ম্যাচে 18 বলে 50 করছে, তারপর তো 200 প্লাস হয়ে যেতে পারে। আমার টার্গেট হইল 162 এর মধ্যে আটকে রাখা। দেখি 180 ওজিল বলতেছে, আর both of the previous occasions. রানা আহমেদ 190 হবে, সাহিল বলতেছে 180 প্লাস হবে। আচ্ছা পাকিস্তান জিতবে 100%, দেলোয়ার এটা বলতেছে। আচ্ছা জিতবে তো বুঝলাম, কিন্তু এখন মানে রান কত হবে সেটা বলেন। 220 হবে। সৈয়দ সাজ্জাদ মিতুল বলতেছে 190 হবে। 100 শফিকুল This player 180 put on 50. আর এম 37 175। First wicket. কি রে ভাই 162 এর আশেপাশে তো কাউরেই So দেখতে they converted it into a partnership of 100. বলতেছে আকাশ এমডি, ইব্রাহিম খান 180 প্লাস, আব্দুল্লাহ সাইম 160 প্লাস, সেই আমার একটু কাছাকাছি, উত্তম দত্ত 197, হাসান শাহরিয়ার 200 প্লাস, ইশরাত জাহান 300 হবে। ভাই কি খেলা এটা, টি20 না ওয়ানডে না টেস্ট, কি কোন 300 হবে না হবে? আচ্ছা মাহাদি হাসান 170, রাব্বি 160 প্লাস, নাজমুল হাসান আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, মিস্টার ক্রিয়েটর যোগ দিয়েছেন, নাহিদ সর্দার যোগ দিয়েছেন, মাহাদি হাসানের কথা তো বললাম, সিফাত খালিদ যোগ দিয়েছেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। একটা সময় মধ্যে ভাই আসি, কখন গরম লাগে কখন ঠান্ডা লাগে বুঝি না। দেখি অটোতে দিয়ে রাখি, অটোতে 25 দিয়ে রাখছি, আশা করছি এবার এর মধ্যে আবার একটা চাইরো মাইরা দিছে। আরে ওই যাইতাম, হাই হাই 7.2 ওভারে 57 শূন্য, 162 কেমনে হইব ভাই? That with these two at the crease, but আচ্ছা যান just those middle overs now where you think that Pakistan needs to still press on. 20 রান থেকে বাবর আগে। আচ্ছা ঠিক আছে যান, আরো 10 বাড়াই দিলাম 172 ভাই, আর পারবো অস্ট্রেলিয়া জিতবো শেষে যায়, কিন্তু 10 বাড়াই। Some shot. That'll take some matching. We will watch for the rest of the day. মিচেল মার্সে বোলিং এ চলে আসছে। ট্রাই করতেছে। 8 নাম্বার বোলার হয়ে গেছে। 6-7 নাম্বার বোলার হয়ে গেছে রে, কিন্তু কি করব, উইকেট তো পাইতেছে না। চান্স তো ক্রিয়েট করছিল, 2টা চান্স ক্রিয়েট করছিল। অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যান্ডার্ডে এগুলো আসলে একদমই ধরার মতো। 6 নাম্বার বোলার ইনফ্যাক্ট মিচেল মার্শ 6 নাম্বার বোলার হিসেবে বোলিং এর কাছে। মিচেল স্টার্ককে কিন্তু সেই প্রথম ওভারের পরে আমরা আর বোলিং এ দেখি নাই। পরের বল আবারও কভার ড্রাইভ, না ফিল্ডার এটা ঠেকাবেন, কিন্তু তার আগে 2টা রান তো আসলে হয়ে গেছে, হয়ে যাবে। বাবর আজম 24 বলে 32, 25 বলে 34, বাবর আজম। রিজওয়ান 21 বলে 23। পাকিস্তান 7.4 ওভারে 59 বিনা উইকেটে, রান রেট কিন্তু 7.70 এবং Pass to Virat Kohli, 68 innings. 4 বলে অলরেডি Paul Sterling. সো Splendid
character লাগবে player for সবাই Ireland. জানে যে পাকিস্তানের টপ অর্ডার He's in তাদের ওপেনিং প্যাড দুর্দান্ত এটা মারতে পারলেই highfalutin list. মনে করেন যে মিডল অফ একটা এক্সপোর্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনার জায়গাটা তৈরি হবে এখন কেউ পারলো না কেউ পারতেছে না কথা এটা টুর্নামেন্টের এতগুলা ম্যাচ ধইরা সবাই সবগুলা ম্যাচেই ভালো খেলছে এই ম্যাচে অনেকগুলা ম্যাচে দুইজনই ভালো What this start has done is now এটা স্লোয়ার বাউন্সার ছিল looking at their bowling. সেটা You've তো got আসলে ওয়াইড কল Maxwell, করে you've got ফেলছে Marsh, maybe Stoinis to bowl those না fifth over overs, and অবস্থা আসলে খুবই Pakistan now খারাপ have the opportunity to really attack them. সাইল জিজ্ঞেস and করছে make ভাই আপনি চুল sure কাটেন না that কেন চুল কাটেন না কারণ If ভাই the আমার top এলাকায় bowlers, say Mitchell Marsh or Hazel will Hello, go Nick. for Nothing, runs, Nick. then you're Nothing, Nick. capitalizing on নাইট সর্দার বলতেছে the rest of them as well. Marsh around the অস্ট্রেলিয়া wicket, and পাকিস্তান so far, Pakistan রাগ আছে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করলেন তার মানে ভাই আপনি are পাকিস্তান looking to সাপোর্ট attack করতেছেন তাহলে আমি that যদি fifth bowling বলি, option. আপনার টিমের কোনো রাগ আছে পাকিস্তান সাপোর্ট করি একজন বলতেছে যে কান্না করেন না কান্না করেন না। আপনি ভাই আপনি আরো বড় শেয়ান এই যে আর Just got him so short, it's like tennis ball over the. সেই জন্য সে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করতেছে সেটা জমানোর জন্য ভাই আমি তো বুঝলাম আপনারা আপনারা যে টিম সাপোর্ট করেন না ভাই আমি তো আপনার বাইন্ডার কি বলছি যে আপনার ভাই করেন না আর এটা going ছিল লাভ over আছে the head, but 7.5 ওভারে 61 বিনা উইকেটে side, you have to be really precise with the line. অবশ্যই একটা আমি যদি Really, he wants to. Rizwan says no, absolutely not. তারা যে সেমিফাইনালটা খেলছিল Captain লাস্ট ticking off সেমিফাইনালে with the thought. 10 টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে সেমিফাইনালে ইন্দোনেশিয়াতে সেটার কথা যদি আপনাদের মনে না থাকে একটু যায় একটু দেখেন তো মনে করেন আমি সেই বিষয়ে ওই যে মাইক আসছে যে পিটানটা দিছিল কি জানি না ওইটারে সাইডাস নোর যে পিটানটা একদম হারামের পিটান নিয়ে আসছিল তো এখনো তো একদম হারামের চোর পর্যায়ে যায় না এখানে ভালো স্টার্ট হয়েছে পাকিস্তানের দুই ওপেনে ভালো কিছু Particularly 4, 5, 6. As he led, he's hitting a 6 every 3 balls of faces in this tournament. দেখা যাক কি হয় ঠিক আছে That sounds ridiculous, but বাংলাদেশ it's true. টিম প্রেডিকশন যখন বাংলাদেশে পেয়ে গেলে ভাই আপনি আমার কমেন্টস আর নাইম এটা বলবো আমি একটা কমেন্ট করেছিলাম আচ্ছা এই আমাদের সাথে আরো আছে লেবুর গুরুত্বটাই বুঝাতে পারলাম না মেহেদি হাসান সে তার ত্বকের জন্য মধ্যে ত্বকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা যদি কিছু বলেন মেডিয়া থেকে করেছি এবং নির্যাস আর ভিটামিন সি গুণ দিয়ে তাই ত্বকের কোনো সম্পূর্ণ টেনশন সুরক্ষা ভরসা সাইদুল ইসলামের হচ্ছে মন্ডা ভাঙা গেল জেলিতে দেশের একমাত্র 100% পিওর প্লাস্টিক পেট্রোলিয়াম ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ এইখানে মিড উইকেট থেকে Pakistan, a great nation in so many ways, but these cricketers, একেবারে 63 বিনা উইকেটে পাকিস্তান the legacy of Pakistan cricket goes back a long way to so many people who've made such a difference. ইভেন এই অবস্থা থেকে 200 প্লাস অসম্ভব আমি কাছে 172 মধ্যে আসলে Think of Imran Khan and all the players that স্টাইলে won the অস্ট্রেলিয়া জয় 92 আসলে World 200 কিলো Cup. অস্ট্রেলিয়া জিতবে অস্ট্রেলিয়া জিতবো কি আর সেটা নিয়ে Brilliance of the performance to beat India in the Champions Trophy at the Oval. 200 করলে আপনারা ভাইবেন না যে Right through পাকিস্তান to these guys who have the chance to do something special themselves. His কারণ অস্ট্রেলিয়াকে সাপোর্ট করতেছে কালকে নিউজিল্যান্ডে সাপোর্ট করে নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া যেরকম অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ফাইনাল হবে তারপরে কমপ্লিট করে নিয়েছে তারপরে এটা ঠিক করে নিয়েছে Maxwell to come round the wicket কোন দলকে ফাইনাল and to stick with only 4 on the leg side. He's switching the personnel, but not আবার the ফিল্ডারে positions. হাতে বল Mid on, mid wicket, deep backward square on the fed short fine legs there. He's got অস্ট্রেলিয়ান্ড ওই যে 5 দুইটা চান্স offside ক্রিয়েট করছিল and he's তার bowling বাইরে round the wicket. খুব ডিসিপ্লিন Suggests he বোলিং might look করতে to put it, push it মনে well হয় না across the right বেশ handers. এলোমেলো বোলিং ইমপ্যাক্ট তারা করতে পেরে গেছে কিন্তু টি20 ম্যাচে এমন হয় যে মোমেন্টামটা শিফট করতে টাইম লাগে না অল অফ এ সাডেন যদি এখন দুটো উইকেট পড়ে যায় যেটা আমার মনে হইতেছে যে পাওয়ার প্লের মধ্যে Now with Rizwan on strike, Rizwan very quick, পরে নাই as most So, keepers ওই are দুটো with the উইকেট sweep shot now. He'll be looking around to find a gap leg side with that sweep shot. আওয়াজ আসলে কমে গেছে সেই গলার আওয়াজ দেখি আবার একটু আমাদের More what I expected him to do. I think if he bowls আমাদের in the সঙ্গে middle of অস্ট্রেলিয়া থেকে leg, যোগ দিচ্ছে it সেটা opens বলছে up. why many of our It's a bit supporters of a free hit leg side, isn't it? aggressive things doesn't go their way our supporters needs to be more logical to be a good cricket captain exactly আমি এই কথাটাই বলতেছি যে ভাই তার উপরে এখানে বাংলাদেশ নাই মানে শামীম মোস্তফা ভাই আপনি হিসাব করে দেখেন তার উপরে এখানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ থাকলে যখন তারা ওই চেষ্টা করে ফেলে সেটা ঠিক হয় না ওটা তো হয়ই না
এখানে বাংলাদেশ নাই, Yeah, অন্য it's দুটো দেশ খেলতেছে। about who's এই got দুটো দেশের মধ্যে আসলে যে জিতুক তাকে আমাদের কিছু যায় আসে really না। who's got the most আমি একটা guts, who টিমের sees সাপোর্ট the করতেছি, opportunity, খেলা who can দেখার stick with মজাটা his পাওয়ার plan. জন্য। অবশ্যই আমি মনে করি যে যারা খেলা দেখে তারা যে কোনো খেলা হইলেই ওইখানে যদি তাদের দেশ না থাকে বা তাদের ক্লাব না থাকে, সেক্ষেত্রে তারা একটা টিম সাপোর্ট করে নেয়, খেলা দেখার মজাটা পাওয়া। এখানে যদি এরকম মারামারি মানে খেলাগুলোর পর্যায়ে চলে যেতে হবে যে না এটা না হইলে হবে না। Amazing, unbelievable, unbelievable. Yeah, obviously, the two batsmen এইরকম out আসলে there, batters মানে out কি there, বলে they'll চলে, decide এই aggressive what মানে score they need to supporter get, যে what is যে- par. যেই But I suspect they language want to আছে be use above করা হয়। par. আমি তো আমার এইখানেও তো এই কমেন্ট বক্সে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ মানে অনেকগুলো আসছে, কিন্তু আমি আসলে পড়তেছি। We would কিন্তু say হয়তো পড়ার 180 মতো is অবস্থায় par নাই। on this কিন্তু pitch আমি is the আমি Indian জানি না, আমি score. জানি না যে Anyway, এরকম কেন more of that in a করতে minute. 9 gone. 60. বাট আমি এটা জানি যে আপনাকে আসলে ধন্যবাদ দিতে হবে, কারণ আপনি এই জিনিসটা রেস করছেন। অ্যাডাম জাম্পার হইতেছে যে সেকেন্ড ওভার 10th ওভারের খেলা চলতেছে, একেবারেই কিন্তু আমরা এই ওভার শেষে একটা উইকেট নিয়ে কিন্তু মিড ব্রেকে গেলে এটা ভালো হয় না, কনফিডেন্স থাকে না। প্রথম বলটা কিন্তু জাম্পার খেলতে পারেন। Well, the 68 put on by this pair makes it the highest opening partnership against Australia in the tournament. অনেক বাইরে বলে Adam Zampa is now going to bowl to Babar Azam. And again, it's the same field. There's no doubt that captains and coaches are following a pattern. 30 বলে Spin at 38 রান certain বাবর, times into specific অ্যাডাম জাম্পার fields. সেকেন্ড ওভার বোলিং করতেছে 5 রান থেকে এই বলটা Sliding on down the leg side, just skidding off the surface. হয় নাই। 10th ওভারের খেলা চলতেছে এবং You just sense that either Babar or 10th Rizwan ওভারের has খেলা to take চলতেছে এবং Zampa এখন down. পর্যন্ত খেলার এই Zampa with অংশটুকু the length, he's খুব short of a জমিয়ে length, doesn't want to float it up. অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচে ফিরতেই হবে, কামন অস্ট্রেলিয়া, কামন। জাম্পার পরের বল লং অনে ঠেলে দেয়া, একটা রান কিন্তু এখানে নিয়ে Almost sensing that Baba's going to run at him, and that's why that wide delivery. You almost sense that Zampa too knows that উইকেট Babar তো wants to লাগবে, hit him উইকেট না down the হলে ground or maybe mid wicket. 70 বিনা উইকেটে পাকিস্তান 172 যে কথা বলছিলাম, সেই 172 পথে তো তারা ভালোভাবে 200 প্লাস হয়ে যাবে। এগ্রেসিভ একটা শট খেলার চেষ্টা রিজওয়ানের, বেরিয়ে এসে কিন্তু কানেক্ট ওভার কানেকশন হয় না, আবারও লঙ্ঘনে, আবারও একটা রান মাত্র ইনফ্যাক্ট এখানে হলো। পাকিস্তান 71 বিনা উইকেটে। আশিকুর রহমান বলেছেন পদ্মা মেঘনার জন্য অস্ট্রেলিয়া Maxwell with those singles. Taking against him in the last over, and now 3 dots in a single. So 2 excellent holding, 10 balls of holding by Australia here that রাখেন এখন এমন কোনো কিছু হয়ে যায় না, just essential in this middle period when মানে অস্ট্রেলিয়া batting sides are beginning to think about accelerating away. এই যে 10th ওভারের লাস্ট বলটাতে দেখি উইকেট হয় কিনা, দেখে 10th ওভারের লাস্ট বল পাকিস্তান 71 বিনা উইকেট। এই বিনা উইকেট দেখতে ভালো লাগছে না ভাই, আর কত সুন্দর বিনা উইকেট দেখবো, বিনা উইকেট বলবো। লাস্ট বল তুইলা মারছে, লং অন ফিল্ডার কি আছে? Balls for 7 আছে, runs. লং অনের ফিল্ডার ক্যাচ ধরে ফেলছে। বাবর আজম 33 বলে 39 রান করে আউট হইলো। বললাম যে হচ্ছে কি বিরতিতে যাওয়ার আগে একটা উইকেট নিয়ে গেলে একটা জোশ থাকবে, সেই জোশটা কিন্তু আসলে চলে আসলো। 10th ওভারের লাস্ট বলে অ্যাডাম জাম্পা উইকেট তুলে দিলেন। লং অনে ক্যাচ দিয়ে এখানে হচ্ছে স্ট্রেট বল, স্ট্রেট বল। সে হচ্ছে গিয়ে বাবর আজম এখানে খেলছিল গুগলি মনে করে মনে হয়, কিন্তু বলটা যেখানে মিড উইকেট দিয়ে উড়ে মারতে চাইছিল সেখানে কিন্তু লং অনে চলে গেছে এবং ফিল্ডার এখানে ক্যাচটা ধরে ফেলছে। আজকে যে 2টা ক্যাচ মিস করছে তাতে আসলে আনার ভরসা পাইতেছি না খুব একটা, তারপরে যখন ধরে ফেলছে And it's the biggest fish. আপনারা যে ভাবতেছিলেন যে পাকিস্তান একেবারে মানে অস্ট্রেলিয়াতে খেলা শুরু হওয়ার আগেই খেলা থেকে ছিটকে ফেলাইছে, অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচে নাই, তাও নাই, পাকিস্তানের জয়টা এখন খালি সময়ের ব্যাপার। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কে হবে সেইটা নিয়ে খালি না নাকি বোলিং এ এসে হচ্ছে গিয়ে ওই সাইন্স আপ And this time an easy catch, one was too good to drop that. It's a huge তো wicket. 172 দেখি হবে কিনা, 172 হবে The কিনা। spinners have come to the body.
শেষে আমাদের সঙ্গে মিনি কলাপস একটা হলেই হয়। অস্ট্রেলিয়া 109 উইকেটে, সেটা তো পরে গুড লাক অস্ট্রেলিয়া, এটা একজন জানিয়েছেন। কোন আহমেদ অস্ট্রেলিয়া আছেন, বাবর আছে 11টা, এটা মনে রাখবেন। কোথায় বাবর 11টা? বাবর আজম আছে। পারেন ওরে ভাই, আপনারা ভাই পারেন। মানে যখন বাবর আজম ব্যাটিং করে তখন 11টা বাবর আছে, যখন বোলিং করে তখন 11টা শাহিন জাফরিদি আছে নাকি? যখন একটু করে শোয়েব মালিক নামে করবেন 11টা শোয়েব মালিক আছে। পারেন পারেন। যাই হোক, আহমেদ মেহরাজ বলতেছে 183 হলো। আশিকুর জামান আমাদের সঙ্গে আছে। খেলাধুলা 210 হবে। আমাদের সাথে আছে স্যাভেজ স্টিল একজন নামে একজন আছে, মির্জা রাব্বি আছে এখানে। আর আমাদের সাথে হচ্ছে কি, আপনি কাকে সাপোর্ট করছেন? ফারুক আহমেদ এটা বলতেছে, ভাই আমি আজকের ম্যাচটাতে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করতেছি না। গতকালকে যে সেমিফাইনালটা দিয়েছিল সেখানে আমি ইংল্যান্ডে সাপোর্ট করতেছিলাম না, আমি সাপোর্ট করছি নিউজিল্যান্ডকে। শেষ পর্যন্ত যে নিউজিল্যান্ড জিতছে। তো আজকের ম্যাচে আমি অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করতেছি, অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত জিতবে আশাবাদী। কারণ নিউজিল্যান্ডও কিন্তু গতকালকের ম্যাচের একদম বেশিরভাগ অংশ জুড়ে অলমোস্ট 90% সময় কিন্তু নিউজিল্যান্ড প্রেসারে ছিল। 90% সময় কিন্তু ম্যাচ ডমিনেট করতে হচ্ছে গিয়ে ইংল্যান্ড, কিন্তু নিউজিল্যান্ড হচ্ছে গিয়ে একটা ঝিলিক দিয়ে কিন্তু ম্যাচটা ফাইট করে নিচ্ছে। তো অস্ট্রেলিয়া যে সেটা পারবে না বিষয়টা তাই না, অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে সেরকম একটা আশাই করতেছি। নাইম খান বলতেছেন তাসমান পারে 2 দেশ ফাইনাল খেলবে, এক্স্যাক্টলি সেইটাই হচ্ছে গিয়ে আমরা চাই। লুৎফর হোসেন বলতেছে 185 এটা হবে। আমি পাকিস্তান করি, কামাল হোসেন এটা বলতেছে কোনো অসুবিধা নেই, নো প্রবলেম, আপনারা পাকিস্তান করেন না, অসুবিধা কি? 82% তো পাকিস্তান করেনি। আমি তো মানে 2% মানে কি, আমি আমার হিসাব দেখলাম যে নট আউট মানে একটা জরিপ দিছিলাম যে এই ম্যাচে আপনার ফেভারিট কোন দল, সেখানে তো 82% বলছে পাকিস্তানের সাপোর্টার, মাত্র 18% অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্টার ছিল। অসুবিধা নেই, আমি 18% এর মধ্যেই আছি। নাইন বলছে ভাই আপনি পারেন, পারতে তো হবেই। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল টিম পাকিস্তান, 100 রানে অল আউট হয়ে যেতে পারে। ভাই আপনি যদি 100 রানে কি কইলো ভাই কথাটা, 100 রানে পাকিস্তান যদি ভাই অল আউট হয়ে যায়, তাইলে আপনারে যে ভাই কি করবো, আপনারা নিয়ে ভাই লাইভ করবো না, উত্তেজিত ভাই। সিরাজ বলতেছে ভাই গতকালকে জিতছেন, আজকে হারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি গতকালকে জিতছি, আজকে হারি কিনা, দেখা যাক। হাতে বল দেখতেছি, আমি দেখতেছি হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্সওয়েলের It's important for Rizwan now to try and stick around because Zaman hasn't faced a single delivery. You don't want two new batsmen at the crease. রিজওয়ান কিন্তু সুইপ করতে ফাইন লেগ ফিল্ডারকে বল একটা রান কিন্তু হয়ে গেছে। রিজওয়ান 27 বলে 28। আর এখানে ফকর জামান নামছে নতুন ব্যাটসম্যান। Gorgeous shots. Then he went for this big hit. Don't think he connected all that well. And Warner took a good catch, yes, and looking at the bat, it didn't go sweetly off the middle. If it had gone off the middle, it would have been in the stands. আচ্ছা, এবং ছায়া গল্প বলতেছে যে হারার পর Played some incredibly good-looking shots. There was the extra cover drive, there was that punch between mid-wicket and mid-on for a boundary. What a classy play he is. আজকেও কিন্তু খেলা মাত্র শুরু হইলো, শেষ খেলা কিন্তু অনেক বাকি। লেগ সাইডে পডবেন্ডের অ্যাপিল করছে কিন্তু He won't go for it. Obviously brushed something off the leg because it hasn't been signaled wide. Yes, and the wicketkeeper would have been blinded by the batsman. Man of the match কে হতে পারে? Heard the sound, but he wouldn't have known exactly from where the ball had come. আচ্ছা, পাকিস্তান জিতবে এআরই মনের কথা হচ্ছে যে সেটা গুড ভাইব পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে যে রফিকুল আসাদুর রহমান বলতেছে পাকিস্তান জিতবে, লিখে রাখেন। Let's have a look at this. লিখে রাখতে পারেন। Yes. না ঠিক আছে, এটা থেকে অনেক might have just pressed that knee roll. সেটা কোনো দরকার নাই। ওকে, দেবাশিস রয় আমাদেরকে ভালোবাসা জানাচ্ছেন দার্জিলিং থেকে। ফ্যান্টাস্টিক ভিডিও, দার্জিলিং গেছিলাম তো, Ending his third over and with one from Mitch Marsh, that fifth bowling complement to close out here with something around 30 runs. আচ্ছা, অস্ট্রেলিয়া জিতবে, রুবেল উকিল এটা বলতেছে। 2 is the call. ম্যাক্সওয়েলের পরের বল মিড উইকেটে, They do get there.
পাকিস্তানের নিচে রানটা নিয়ে নেয়। But again, just 4 off the over, 75 for 1. প্রহর যোগ দিছে টেন ওয়াই কেউ গেমার। ভাবুক আর না ভাবুক, কেমন আছে দাদু জান? নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। আমার দলের সাপোর্ট করতেছেন আজকে আমার দল ব্যবহার করুন সেপনেল স্যানিটাইজিং হ্যান্ড ওয়াশ। পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। সেই ফাইনালটা করতে হবে। 10-11 ওভার শেষে পাকিস্তানের রান 1 উইকেটে 75। আমি মনে করি তাদেরকে আসলে 172 এর বেশি রান করতে দেওয়া যাবে না, এবং যদি 172 রানের মধ্যে আটকে রাখা যায় তাহলে আসলে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জেতা Much better than in earlier games. বলে মনে হয়। ওকে, 10 মানে 11 ওভার খেলা শেষে Certainly the power play, they were much better than in earlier games. রান। ওকে, হুমায়ুন কবির Given আমাদের that সাথে they আছে, team good আমাদের সাথে platform now, 75 for 1. আমাদের সাথে 9 overs left. প্রকাশ কুমার At the current rate, they'll get to about 136, but what they'll be looking to get is maybe 10 runs and over in the remaining overs at least, so that they get to 165. অসম্ভব সেটা না, 60 করলেও যেটা চান্স আছে, কিন্তু হচ্ছে যে He's short of intent. এই টিমের 170 চেস করে the Fakr is the man. কিন্তু আবার অস্ট্রেলিয়া আছে। অবভিয়াসলি আমি শুরুতেই যেটা প্রেডিকশন করছিলাম যে এই ম্যাচে 162, পরবর্তীতে পাকিস্তানের ওপেনারদের দাপট দেখে সেটা Well, this was hit pretty flat. He didn't quite middle it. I think he was just looking. And that is the good catch. Very good catch. এখন যে টি20 এইবারের টুর্নামেন্টে Just took 2.7 seconds to get there. Timing of the jump so important. And that is what David Warner did. He's an outstanding fielder. ইংল্যান্ড সেখানে একটা দুর্দান্ত ম্যাচ শেষ পরিণত হয়েছে। অ্যাডাম জাম্পার থার্ড ওভারে খেলা, থার্ড ওভারে Fakr will come back. It's an interesting battle that we have here against Rizwan. He does like that slot sweep, that conventional sweep. আমেরিকা থেকে একজন রিপন আলী, And it'll be to the short side if he tries to play it against Zampa. Interesting to see whether Zampa tries to take that away by bowling that off stump line outside off. এমডি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং সে Sometimes when you bowl a little bit outside the off stump, it can come in the arc of your bat. So, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। what a shot. This is an incredible shot because he bowled it flat. He bowled it at almost 100 kilometers per hour. But he's gone and he's hit it miles in, clearing that front foot just at the limits. 1,000 runs in T20 cricket for Rizwan. And the first player to aggregate in this format in a calendar year. But that's going towards the boundary as well. By signal. It's kind of very important to try to take the slot sweep out of the equation the ball before. Yes, I think that's what he tried to do, bowled it a little bit wider. But there was just a little bit of churn, and that was enough to beat the wicketkeeper. Not easy for the wicketkeeper. You've got to say that. Pakistan's not complaining. 10 runs of 2 deliveries. দুইটা একদম মানে প্রপার দুইটা লাইফ পাইছে এবং একেবারে মেথড তোরে কি করলো। Yeah, just wondered if 2 balls ago, the one that went for 4 byes, whether it landed in the foot marks. মেথডকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বলটা যে right in there. লাস্টটা তিনি বলে কাছাকাছি নিতে পারেন না, নিতে পারবো বললাম না যে আটকে যায় একটা চার জাম্বার ওভারে লাস্ট বল, আগের বল লাস্ট বলে কিন্তু উইকেট একটা পাইছে, কিন্তু ওভারে লাস্ট বেরে শারিদান মারছে লং ফিল্ডারের সামনে পড়ে গেছে। Good over for Pakistan. 14 off it, 89 for 1. ডেলিভারি নেওয়ার পরই লাইভ বয় হ্যান্ডওয়ার দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ওকে ঠিক আছে, দেখি দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। তাহির জিজ্ঞেস করতেছে ভাই কেমন লাগে? ভাই আমাদের নাই সুবল বিশ্বাস বল পর্যন্ত সালমান হোসেন পাকিস্তানের সাপোর্ট করতেছেন। আমাদের সাথে হচ্ছে গিয়ে আরো আছেন জুবাইর, ধন্যবাদ।
পাকিস্তান জিতবে 100%, আশরাফ এটা বলতেছে। আসিফ আলী, মালিক, হাফিজ এখনো তো রয়েই গেল। বসিরুল্লাহ বলতেছে নোমান ভাই আজকে পরাজিত হবে, দেখা যাক দেখা যাক। মুদাসসির মাহদি সে হ্যালো জানাইছে, হ্যালো। Oh, glorious view. আচ্ছা, নিউজিল্যান্ড ভার্সেস অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে তো থাকবে। হাফিজুল হাসান বলতেছেন ভাই আপনি অস্ট্রেলিয়াকে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করতেছেন না কেন? Mitch Starc is back. Said before the game that he felt his rhythm was coming back. Now, what's a good score? Batting first has been difficult to establish that here in Dubai. বলছিলাম যে স্পেশালি পাওয়ার প্লে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। মিচেল স্টার্ক একটা ওভারে বোলিং করছিল, প্রথম ওভারটা 5 রান, সে আবার বোলিং এটাকে পিছিয়ে দেখি পাওয়ার প্লেতে যেটা মিচেল স্টার্ক সেইটা কি এখন এই সময় আইসা সেকেন্ড প্লে আইসা শেষ করতে পারে। 13th ওভারে খেলা চলছে, 12.1 ওভারে 1 উইকেটে 90 পাকিস্তান। পাকিস্তান কিন্তু আসলে আমি শিওর যে তারা যদি 170-80 করতে পারে, ভেরি কনফিডেন্ট যে তারা উইকেট, কারণ তাদের বোলিং লাইন আপ কিন্তু দুর্দান্ত। পাকিস্তান ব্যাটিং বোলিং সবকিছু মিলিয়ে এই ওয়ার্ল্ড টিম হিসাবে চলছে, যেটা আসলে পাকিস্তানিদের কাছ থেকে আমরা আসলে খুব বেশি খুব রেগুলার যে Only 54 runs in the tournament for Fakhar Zaman. Highest score 30, averaging less than 14, and strike rate less than 100 coming into this game. Excellent Yorker. অস্বাভাবিক পাওয়ার বা অস্বাভাবিক ইম্প্রোভাইজেশনের ক্ষমতা making good use of his height, delivered from way up high. He's got this terrific Yorker, the one moving into him. It's a great show tonight when we have Mitchell Starc, 31 years of age, Shaheen Shah, Freddie, 21, operating in the same mode. Generally. তো পাকিস্তানের সেই সামর্থ্য রয়েছে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ানদেরও কামব্যাক করবে বলে ডেফিনেটলি আছে, যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্ট করতেছে। স্টার্কের ওভারে থার্ড বল, Just one, let's go back to 2007 and a magic moment for Brett Lee. তো 99.9% শাহরুখ বলতেছে It's away, edged and gone. Down the pitch and gone, first ball. কমল এবার 100% বলতেছে Close, LBW shout, given. কামরুল ইসলাম এখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে মেসি দিচ্ছেন, ভাই মেসি দিয়েছে। ওকে, আর আমাদের সঙ্গে Outstanding fast bowler, নাফিজ আছে, Brett Lee. শাহরিয়ার কামাল নাফিজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে। কেন জানি Hat-trick against Bangladesh back then. পছন্দ করার জন্য, নটের তোমাদের সাথে থাকার জন্য। বাউন্সার দিছিল রিজওয়ান, কিন্তু আসলে এটা খেলতে পারেন না। Some talk coming into this রিজওয়ান game কিন্তু খুব মোটেই from কমফোর্টেবল within the Australian camp that they wanted Mitchell Starc to use his short ball a bit more. করব। ওকে, ঠিক আছে, আমাদের সাথে এইখানে আরো যারা Went for the pull. Oh my God, you missed it. আমাদের সাথে আছে You পারভেজ could get মাহমুদ, badly hurt, but luckily the grill's there. নোমান ভাই He will of course be attended to by the physio. করেন করেন Not there, on the grill, ওকে ওকে, ঠিক আছে। পাকিস্তান জিততে পারে কত পার্সেন্ট? তার চান্স তো অবশ্যই আছে। আপনি এশিয়ার মধ্যে থাকতে পারলেন না, জরিপ এটা বলতেছে। আমার ভাই এশিয়া আমার হয় বাংলাদেশ অথবা Brett Lee's এশিয়া মহাদেশে phenomenal performances across his career, making one of the outstanding এশিয়ার যে কোনো দেশে fast bowlers in the game. তাইলে এশিয়ার মধ্যে থাকার কি যায়? 2007, আমার কাছে অন্তত কিছু যায়, ছোটবেলা থেকেই 123 rate. Australia winning easily. আচ্ছা, সোহাগ খান আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, সে বলছেন Both wristbands okay. মহিউল হাসান আমাদের সঙ্গে আছে, Swelling on the ভাই। cheek আরাফাত already. রহমান হচ্ছে গিয়ে টিভিতে Looks খেলা like the guys দেখছে, are pressed in against. গেট থেকে দেখছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যারা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন তাদের দেখছেন, আমাদের সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নেন। যদি আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক Dryness as that ball dug into আমাদের the নতুন যে pitch. প্ল্যাটফর্মটা রয়েছে সেটা কিন্তু একই কথা বলছে। পাশাপাশি Right where we saw that swelling, the grill perhaps pressing against the right side. সেটা কিন্তু আমাদের এই তো আছে, পাশাপাশি এই লাইভ গুলো কিন্তু I felt myself, not that you want to see anyone injured, smiling, so it's okay. I hope Mitchell Starc underuses for me his short ball at times. I think the worry really is that in case the ball went too high, it will be a wide, an extra ball, and an extra run.
কমেন্ট করতে পারেন আপনাদের তো So maybe one of the reasons why quick bowlers are a little bit careful about or reluctant about banging the ball halfway in. He's a tall guy, Mitchell Stark, so if he gets it right, then the ball might go above to somebody like Rizwan, who's not very tall. And then what happens? It's an extra run. It's an extra delivery. অনেক জায়গা আছে ভাই গালিগালাজ করতে আসলে নটা সমান ওকে ঠিক আছে দেখি আর কারা কারা আমাদের সঙ্গে আছেন Stark again. আমরা আপনি আজকে কোন দলে সাপোর্ট করছেন আমি কিন্তু পাকিস্তানের সাথে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট মিডল চার্টের পরের বল এই বলটা কিন্তু Yeah, you're right, Sonny. The only sort of argument that I sort of put forward with someone like Mitchell Stark or Shaheen Afridi, even sometimes with Lassit Malinga, they trust their full ball, which is brilliant so much. They trust their Yorker and their pitched up delivery with the swing so much that they sort of go against the convention that I have in my mind about supplementing that with the short ball, setting up that full ball better. Yes, I think if you could get that hard length right, which is not exactly short, then you can push the batsman. Now it's another dot ball. Good over 92. রিভিউ নেই কেউ বুঝুক আর না বুঝুক নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতেই। ব্যবহার করুন আপনারা 160 দিয়েছিলাম ভাই 160 160 না 162 বলছিলাম না ওই 162 ওই মোটামুটি উঠে যেতে পারে উইকেট আছে তো উইকেট দিয়ে কি হবে উইকেট দিয়ে কি পানি খাইবো ঢাকার মাঠেও তো অস্ট্রেলিয়ার সাথে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ আমরা সাবেক করছিলাম অস্ট্রেলিয়া তো মাত্র 4 উইকেট হারায়া 20 ওভার পুরোটা কিন্তু করতে অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে গেলে আরেকটা জিনিস হবে অসুবিধা নেই বাংলাদেশ যে দুইটা দলকে Well, that's a good side. The Australian captain checking with Rizwan if he was all right. And Rizwan telling him with a smile, yes. Nobody wants to see any serious injury on the field. This tournament has been played in excellent spirit. Yes, excellent spirit because we've seen teams visit each other's change room at the end of the match as well. There it is. That's the big hit into the stands. Did somebody catch it? No. চলে গেল আচ্ছা পাকিস্তান জিতবে সাব্বির রহমানের কথা হচ্ছে সেটা আর আরো হচ্ছে তানভীর রহমান আমাদের সাথে আছে আছে Come on, Australia. Time Pakistan have made it to the knockout stages of ICC T20 World Cups. More than any other team. Australia's last time they journeyed into the knockout stages was 2012. আচ্ছা তারিক ভাই আপনি আবার একটু পাঠান আমি একটু দেখি একটু পড়বো দেখি হ্যাজেলউডের চতুর্থতম ওভারে হ্যাজেলউড obviously going back to things that were because they took down Zampa's previous over for 14, so it's looking for that change to bring a wicket. Baron Finch. আকরাম হোসেনের আস্তে আস্তে একটু দেরি হয়েছে He bowls the অসুবিধা নাই আপনি tough lengths. He makes good use of his height. Hazelwood আমাদের সঙ্গে প্রহর আছে স্পেন থেকে সে হচ্ছে বলতেছে যে around the off stump cramps the batsman sometimes. Difficult to get away. আসলে কিন্তু এটা খেয়াল নাই ওকে আমাদের সাথে আরো Into the gap she goes and to the boundary she goes. Tucker's the man. That's exactly what he was looking for, Fakhar Zaman, wasn't he? Batsmen are looking to slog on the onside. There it is. He's cleared that front foot. আমাদের সঙ্গে আরো আছে it was just this lengthy fuller leg, which is what the batsmen are looking for at this stage. বাংলাদেশ নিয়ে কিছু বলেন ভাইয়া বাংলাদেশ নিয়ে বলুন Either got to go right up there এই দুইটা কিন্তু ভিজা না করতাম তাহলে hard length maybe. More like that. That is a much better length. And with his height, the ball is likely to hit on the splice a little bit more. And so even if they look to play the
big shot, they might not quite get in the middle of the bat. This one was a knuckle ball. But again, the length was so good. With you there, Sunny. I'm with you for either slow ball into the pitch. You're right, it being a knuckle ball or hard into the pitch. The reason I'm saying that to Paco Zaman is the big side of the ground is leg side. If you get it high enough, if it's a short ball, it can bring the top edge into play. Well, it goes Yorker. Attempted Yorker. The thing is that what would have been noticed in Fakhar Zaman's scoring chart is he very seldom plays the inside out over extra cover. So this is what he recognizes is his strength. And my strength, he says, is to play the ball on the outsides. Even if the boundary is long, if I connect, it's going to go over. And that is the reason why he's going to be looking to play that shot. So, I can do that big leg side boundary. Where's one on strong? Nice. Okay. Has a little bit over a foreign ball. He connects very well. It took a while for him to get in and find his best touch, but he's somewhere there now. 100 for Pakistan. Look at that. This was a slow delivery, 120 kilometers per hour, but unfortunately for Pakistan, it was the length. And I see that Mr. Sarjan has enjoyed that shot. What a shot this is from Rizwan. রিজওয়ান 49 50 থেকে আরেকটা মাত্র রান দূরে আছেন 40 বলে 49 রান মোহাম্মদ রিজওয়ানের এই সময় কিন্তু তাকে একটা লাইভ দেওয়া হয়েছে আরো একবারে And 50 for Mohammad Rizwan. His third of this T20 World Cup 2021. His 10th this year, in addition to 100. 106 for one. আমাদের ব্যাটম্যানদেরও খুব ভালোভাবে আছে কোনো কোনো রকম কোনো টেনশন নেই ঘরে ঘরে অসাধারণ হামিদুল ইসলাম না মাহমুদুল হাসান বলছেন পাকিস্তান খরচ কমছে এটাও 14 টাকা 90 পয়সা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে তো দিছিল ভাবুন দেখুন তারা এই যে সেমিফাইনালে খেলে দুজন ফাইনালে উঠে গেছে আর আমরা হইতাছি কি 106 for one, 6 overs to go. 9 wickets in hand, a lot of resources in hand for Pakistan. You mentioned a little while ago, Sunny, that you were looking at a minimum of 10 and over. Yes, which will get them to 160, 166, which is what England got yesterday. So maybe they want more than that. They got 9 wickets in hand. This is the time now to just throw your bat at just about everything. 9 wickets in hand. Rizwan's on 50. Yes, Fakhar Zaman has just come in. He's 8 of 9. But they've got somebody like an Asif Ali. I'd like to see maybe somebody like an Asif Ali coming into bat now, because he's the finisher. Shoaib Malik batted so well to get the fastest half century. He could come in with his experience. Hafiz is there. They've got 3 top-class batsmen. ওইখানে কিন্তু পয়েন্টে ঠেলা দেওয়া একটা রান রিজওয়ান নিচে পাকিস্তান যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু আসলে after being clobbered for a 6 he bowls his wide and যে কোনো সময়ে Rizwan gets a little chop down to get to a half century, the 3rd half century in the tournament. He's been got Pakistan off to brilliant starts in the tournament. It's been a fantastic year for Mohammad Rizwan. All the batsmen so far in the calendar year to get 1,000 or more runs in T20 internationals. And a lot of that has come because he's been shuffled up to the top of the order
since December 2020, really. And he really has made good use of opening the batting. And this crowd here is brilliant. Absolutely spectacular crowd and energy. Yes, and often you see players feed off the energy of the crowd. And you've got to say that this is a crowd with more Pakistanis than Australians. That is likely to be looked at by the umpire to see whether it's above the waist. It's been called an over by the umpire. It's a boundary as well. Looking to pull the Yorker, didn't quite get it. Oh yes, above the waist. Above the midriff. Nicely guided, very nicely guided. 100%. Now he can afford to try to line it up and have a full swing. One. না অস্ট্রেলিয়ার রিপোর্টটা আসলে খুবই ভালো লাগলো না, ভালো লাগতেছে না। Clash of Clans. New Zealand await the winner of this match in the final of this tournament. And would to get Pakistan there. Won this tournament in 2009. রিচ করতে হয়েছে কাভারে ঠেলে দিয়ে একটা রান নিতে 114 এক উইকেট 14.3 ওভারে রিজওয়ান 43 বলে 52 the line of the attempt from আমাদের সঙ্গে হচ্ছে যে আরো যারা Cummins earlier second ball. আমরা জানা The four fielders lining the leg side boundary had initially. সবাইকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন নাকি সেটা আপনাদেরকে বলবো, এবং আপনারা কি আসলে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব যদি না করে থাকেন প্লিজ change now. আর আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক আমাদের 3 men of the leg side gets in. 11 বলে 13 রান বা 12 এখানে মানে 12 বলে 14 রান হয়েছে। 9 runs so far, 2 deliveries left. ফকর জামান ভাই রাইখা দেখুন অসুবিধা। They can make it a 13 or a 15 run over. They left them very well. উইকেট তুলে নিতে হবে। উইকেট কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র একটা উইকেট তুলে নিচ্ছে। 15তম ওভারে খেলা চলছে। 115 এক উইকেটে। দেখি 2টা বল বাকি আছে, এই 2টা বলের মধ্যে আরেকটা উইকেট। 10 ওভারে লাস্ট বলে 15তম ওভারে শেষ বলের আগের বলে উইকেট হয়নি। আবারও টাইমিং করতে পারে নাই কিন্তু Hafiz and Malik slotted in at 4-5. Asif is the guy who's been their finisher. Can hit the big shots, Asif. Be interesting to see what Babar, who's out in the pavilion, thinks about promoting Asif. He's got, of course, the experience of Hafiz as well as Malik. Ball is for two. They should get two. Get it quite easily. It'll be 11 of over number 15. 117 for 1. 5 to go. কোনো স্লেজিং নাই, কোনো অস্ট্রেলিয়াতে একটা গেঞ্জাম লাগাই দিয়া তাদের কোনো সংযোগ ঠিক করে শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান পারে না রোস্টেড পিনাট আর পিওর বাটারের আনবিটেবল স্বাদে সবসময় আমি স্বাদের ম্যাজিক। না ভাই আপনি ঠিক না, বিকাশে ক্যাশ অবজার্ভ করছে আর সেন্ড মানি তো ফ্রি। দুর্বল নাকি? আরে কি বলেন, জিতার পরে 180 হবে নোমান ভাই আব্দুল হাকিমের কথা হইছে ওইটা। আর আপনার যত ক্যাপ আছে তত রান 5 overs remaining. 117 for 1, so আপনার যত ক্যাপ আছে আপনি তত রান করবেন লিখেন। 160 a bare minimum. You think maybe 12 and over, get to over 170. Now Zampa in the attack, so match up with Fakhar Zaman.
তো খালি খালি আমারে Bites it আমারে out, নাড়ায় outside দিয়া off, just the single. 42 in the last 4, and Pakistan now will be looking at somewhere in excess of maybe 170 really, because you've been put into bat and you need that extra comfort in runs. Yeah, 170 looks like a good number. Been a couple low-scoring games so far on this surface, but today looks like a good one. Doesn't get past cover. They're running for everything as you would expect, but just reckon Rizwan slightly disappointed not to be able to beat extra cover. This one, he's meeting that on the rise. He's taking off, he's putting his body on the line right now. That's not easy when you dive and you've been out there for 15 overs batting. Drags it leg side, no timing. So Zampa, so far, so good in this over. Hasn't conceded a boundary yet. 3 deliveries, just singles. Now Rizwan, well, slog sweep, we've seen it already. Where does he go? Zampa just hide it outside off. এখানে জাম্পার ওভারের নাই স্কেল নাই Hasn't got the guy. That's good fielding down there. Cummins in the deep. আরেকজন বলছে 197 হবে Yeah, Rizwan's got us on our... তার একটা কমেন্ট 1 লক্ষ বার করছে এখন পর্যন্ত তার কমেন্ট আমি একটু পড়ি ঠিক আছে ভাই এইসব কমেন্ট আসলে Feet here in the combo. Everything's happening. Going across the stumps. Targeting that little shorter leg side boundary, but Cummins quick onto it. তার হইতেছে কি ভালো লাগতেছে না তার হইতেছে যে কোনো না কোনো পয়েন্টে যায় আপনাদের খেলতেছে না 50 partnership between these two comes up with that one run. দেখি লাস্ট বল জাম্পার লাস্ট বলটা এটা মারছিল কিন্তু এটা তো অবশ্যই আছে একটা রান 16 ওভারে 122 তুলতেছে 122 A lovely bowling, just short. 162 যে একদম ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে যেটা Opening the length, slowing it up. This is impressive. Now he needs to get out of this over. 5 deliveries bowled extremely well. এবং আমরাও আসলে প্রতিনিয়ত হচ্ছে যে আগায় যেতেছি আর আমাদের চ্যানেল প্লিজ আমাদের সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন যারা আমাদের প্লিজ তারা আমাদেরকে সুপার কমেন্টস পাশাপাশি তারা নতুন আমাদের যে একটা চ্যানেল Works on very good with the power play. এই প্রত্যাশার জায়গাটা অবশ্যই 47 without loss. They built it up nicely now. We just need the last few overs to go big and make sure that they have it. Now. Yeah, the foundation has been set. We saw some fireworks last night in the New Zealand innings, especially in the last 4 or 5 overs. Hopefully we see something similar tonight. Pakistan put themselves in a great position here, being only 1 down in 16 overs. This is a great platform for them to kind of launch. They've got Asif Ali still to come. Shaib Malik, who was so good in the last game. Australia, they're just making sure that their field is all in the right place. Aaron Finch is watching you and following এটা চলে যায় কেন বারবার getting the guys all in the right areas to make sure that they're in the right place for the delivery that's going to be bowled. আচ্ছা আরেক ভাই যে কমেন্টসটা আমি পড়লাম সে হচ্ছে কি তার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সে হচ্ছে কি স্পোর্টস জার্নালিজম Third in the circle.
square leg. There's nobody at fine leg. So maybe he's just going to hide it outside off. It's a squarish third man on the fence. See, and Yunus said Hospital created commitment, connection, and conversation around mental health, physical well-being. Challenging talks around it, but it's important. So break the stigma around mental health. Down the ground, has he caught enough? He has! Flat six! That is a serious shot, and I'm so happy that I'm in the comments with you right now because that was a lot of excitement. Farkhan Zaman getting all of that flat batting that over the long off boundary. Hazelwood opting for that wide delivery. He doesn't even have a fine leg. You can't see it right now on your screens, but he has no fine leg, which means that he's gonna zone in on that wide line. Farkhan's gone very deep in his crease here. Call for two, and Rizwan will almost jog back. So Farkhan Zaman on the charge. This terrific bat swing. It's flat, it's gone long, it's just that length really to get underneath. He's got a good, strong bottom hand. You can see how he holds that bat really firmly in that left hand of his. And when you do over pitch, or even when you get it short, he really does use that bottom hand to muscle the ball to wherever he wants to hit it. You see how deep he is in his crease here. Yeah, that's the length. Well, both 6 out of 6 there, you'll be fine. But any length that's provided now, they're going to swing from there. Pakistan's run rate in the last 4 overs over the tournament has been 14.58. So this is where they really strike. It's the best out of all the teams. Yeah, and Australia will be pressed right now. This is one of the first times. This is fuck a six we're going to see quickly. That is a lot of bottom hand in that. There's a lot of power. To get that length over long off requires a lot of power. Australia again just bringing the field changes. Short third man up. Deep squares going back. There's no fine leg. Now there's a bit of a change. There's a lot going on right now. You don't want to be on the field because you don't know where you're going, because it's all change every delivery. And again. Another one, Mitchell Stark's now running from point to, I'm assuming, short fine leg. Rizwan's really good with playing the lap and the little scoop that goes into that fine leg area. See, setting up for a good straight Yorker, I suppose. Oh, that is a no ball, and they'll get to the fence. So misses led by a long way, and now a free hit. I'm going to give my chair for this right now. That is a big full toss. Josh Hale missing his length by quite some distance there, and he's been one of Australia's best bowlers. He was one of the guys that came into this tournament with a lot of cricket under his belt, playing in the IPL. Pressure does some pretty good balls. Here comes the free hit. Oh, they've hit that. Miles. That's on all the way, just on the offside, couple of steps, and then runs it leg side.
I'm going to start raising my voice right now. This is incredible. That's a great hit. Free hit in the slot. Rizwan, he's up for that. Great hands. How quickly his hands went through that shot. I thought for a second there it went pretty high. I thought Steve Smith at long one might be able to get around. But he knew Rizwan, when he hit that, that was going the distance. This time over towards mid-off and just be a single, but 21 of the 17th, 143 for one. এই ওভারটাই পুরাটাই ক্যাপ খুলে ফিনালের ওয়েট করতেছেন ফাইনাল পর্যন্ত ভাই খেলা এই ওভারটাই ক্যাপ খুলে কইরা পাকিস্তান দেখে কোয়ালিটি হাইব্রিড উইকেট নিয়ে নেই যে রানটা আপনাদের মনে হইতেছে যে বিরাট রান করে আপনাদের এই রানটা এই পুরাটাই 6টা বলে ক্যাপ 6টা বলের মধ্যে বিকাশে ক্যাচ আউট করছে আর সেন্ট মানে তো ফ্রি 50 বলে 67 রান মোহাম্মদ রিজওয়ানের 20 3 overs remaining in Pakistan now, setting themselves up for 180. That last over, he took down Hazelwood. Now it's all about Rizwan and Fakhr Zaman just trying to clear the fence every time. Look at the score, it's just 1 wicket down, 17 overs done, so all systems go. Yeah, Pakistan are on the move here. Australia are taking their time right now. Aaron Finch is just having good word with Mitchell Starc. What the plan is. They know how important this over in particular is right now. The last one went for 21. It's the most expensive over that Australia have bowled this World Cup so far. Josh Hazelwood, thanks to the best of us. I had a bad pitch report. Don't worry about it, buddy. Stark round the wicket. Yeah, that's the way. Wide Yorkers. Beautifully bowled by Mitchell Starc. That's the plan. Rizwan just giving himself a little bit too much room. Couldn't reach that one. Mitchell Starc is operating with the middle up. Rizwan probably giving himself a little bit of room, hoping he would target the stumps and try and access hitting it over that middle to long off kind of area. There's a big pocket of runs that are available out there. And on the back, Rizwan Starc with that length, very full. And after a good inning, Rizwan walked back. Fantastic bowling by Mitchell Starc. Holding that line outside off. Rizwan giving himself a little bit of room. He's trying to access that so he can clear that rope, the infield. Not getting enough balance to that, getting caught by Steve Smith. Mohammad Rizwan, he's going for 67 or 52. Pakistan are 143 for 2. এইটা তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বুঝাতে পারলাম না ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ দিয়ে তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি আরেকটা উইকেট হবে কিনা দেখে উঠছে তো দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ আরো 3টা বল আছে 17.3 ওভারে 149 করে আগের বলটাতেই সেঞ্চুরি হয় নাই দুজনে ভাই যে আপনি সেঞ্চুরি কথা যে বলছিলেন সেটা ভাই আউট হয়ে গেল
Mitchell Stark missing his leg and Parker goes boom. High fives in the crowd. Great hit. Drop catch in the crowd. But that was a fantastic hit. Both again, leg side in the gap. Come back 4-2. Great fielding by Glenn Maxwell, who was charged around there and saved the potential two. Look at this hit. Great bat speed. Some happy spectators. He's got the ball. Lots of fireworks. Sixes. He's going. Yorker down the ground, misses his man. That is an umpire killer. This is another great shot. Bang! Umpire goes down. Mitchell Stark looked like he was going to bowl a slower ball there. Went with the Yorker. Great power. Slowing down the leg side. Pressure, pressure, pressure. Umpire had to wait his turn to get up to signal the boundary. Saw Mitchell Stark walk past and just give him a tap and apologise. Not often you see the bowler apologise for when a batsman almost hits him. Perfect Yorker. They'll come back for two, I reckon, Asif Ali. Yes, he does. Another great over for Pakistan. 15 off. 2 remaining. 158 for 2. দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। আমাদের বেকম্যানদের আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটিক মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে আপনাদের আরো একটু লাভের কথা বলি। লাভ ডেলিভারি নেওয়ার পরই লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন সুরক্ষায় 10 বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। বেল বাটনে ক্লিক The 12 deliveries remaining and you're taking boundaries 158 for 2 and you're thinking 180 at least. Asif Ali, he's been the 6th hitter of the tournament. He doesn't need much to start. He can go swinging first ball. Cummins. Down the ground in the air, hasn't got enough. Steve Smith with the catch. Cummins with the wicket. সবকিছু মিলে টেস্ট অস্ট্রেলিয়া ভালোভাবে শুরু তাই হচ্ছে ব্যাটিং ইনিংসের Australia will be very happy with this wicket. Great change of pace by Cummins there. So a wide ball. Asif Ali not getting everything of that. He hits 6 every 3 balls so far this tournament. He's hit 7 sixes in 23 balls, so he was going to hang around. He was going to go for it. Fortunately, not tonight. And he's out first ball. Pakistan lose their 3rd wicket. They're 158 for 3.
সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয়, ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং ভার্চুয়াল রেডিয়ান্স। ভার্চুয়াল রেডিয়েন্স, বাইরে চকচকে, ভেতরে ঝকঝকে। সাপোর্ট করার পরে তো এখন পর্যন্ত মানে খুব অবভিয়াসলি পাকিস্তান আপার হ্যান্ড, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার শেষটা একটু ভালোভাবে শেষ করতে পারে। ফখর জামানের উইকেটটাও কি হবে নাকি? হইছে তো মনে হয়। এর কি অস্ট্রেলিয়া না অন্য কোনো দল? Malik, but he's at the non-striking end. What about Fakhar Zaman now? Swing in the air. Steve Smith again. Oh, drops it. You never see this happen with somebody like Steve Smith. Just taking a good catch. He has incredibly safe hands. Lights here in Dubai have been a problem. We've seen a lot of drop catches. Could have been the situation right now. Pakistan will need a sigh of relief knowing that Akka is still out there. Shaib Malik is fresh off a 50 from the previous night, not so long ago. And a man that they really want to see through these 20 overs, the next couple of balls. This rotate strike. Asif Ali, he's a dangerous man at the back end. This is the wicket. Just on the toe edge of the back. Steve Smith took a good catch. And the very next ball, slightly more difficult, had to charge in a little bit more. And when it gets just that certain height, they call it the ring of fire here in Dubai, and those lights can sometimes get into your... Only 2 from it, 3 balls to go. Low into the pitch. The ball. Good ball. Another good delivery. Very good delivery. Just 2 runs off this over so far. Eyeing that straight boundary or straightish mid-wicket as well. So wasn't the bad option, but now where does Cummins go? This is a fantastic over by Cummins. Only 2 from it so far in the previous 2 overs. It travelled the distance. Here's how quickly umpire Gaffney had to get to the ground. His reaction time was 0.68 seconds. That is very quick. I don't think he was too pleased about that. Must have had a word with Mitchell Stark though. Oh, slower, shorter one. This has been exceptional from Cummins. That is a brilliant over. That was the 19th. And it's just been 3 runs off that. 161 for 3. ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। Seen a couple of these, the bouncer into the pitch, the slower bouncer. And just the checks, and now they're running back. Expect the physio wins that race. But 161 for 3. Final over. Mitchell Stark, well, he was going full. Pucker had his number, hit him out of the park and hit him down the ground. Now, I suspect he's still just be aiming for that Yorker. Will Stark be?
Into the pitch, changes it up. Seems to be a good option right now for the Australians. Bowling into the pitch. Saw the last ball of the previous over. Cummins bowling a good slow ball bouncer, getting good height on it. Pakistan missing it. Almost like a boxer's punch straight into the grill. Looks like he's all okay. Now just another conversation between Aaron Finch and Mitchell Starc. What they're going to do to somebody who's a new batter at the crease, Shoaib Malik. Since Cummins' average speeds, his first 3 overs, 130 Ks, and then his last over took all the pace off. It dropped down to 121 kilometers an hour. Bowling! Straight through. Swinging left side. Starc just too quick and too straight. It's another wicket for Australia. Great bowling by Mitchell Starc. Slight change of pace on the stumps. Shoaib Malik's only been there for 1 ball so far. He has to go. He knows it. This is the final over. He has to put his foot down. You miss, I hit. Shoaib Malik has gone for 1. Pakistan are 162 for 4. কেউ ভাবুক আর না ভাবুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। ব্যবহার করুন সেপনিল স্যানিটাইজিং হ্যান্ড ওয়াশ। সেপনিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার। বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটিক মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। Four deliveries remaining. Hafiz walks in and only boundaries on everybody's mind. Mitchell Starc in the last over. Cummins with a brilliant over. Now Mitchell Starc has started off really well in the final over of the game. Hafiz can strike a long ball. Drop ball. Just a single. Starc just slight change of pace, rolling his wrist onto that. Watch Shoaib Malik. With that wicket, Mitchell Starc, actually with the previous wicket that he took, has gone past Mr. Shane Watson. He's moved up to 24 wickets. Australia's leading wicket taker in T20s in the World Cups. He's launched that. He's launched that on the way. That is massive. Half a dozen. This is the importance of having somebody who's in and striking it well at the death. Bakar Saman going deep in his crease. Mitchell Starc in the slot. Bang! 92 meters. 2 balls left. Side, massive again. Bakar Saman has come to the party at the right time. 50. What a hit! That is serious.
89 metres. I think it went further than 89 metres. That was still going when it got into the crowd. Bakar Zaman, he's gone to his 50 in absolute style. Mitchell Stark has missed his length 2 balls in a row. He's been put into the crowd. 1 ball to go. Let's see what he can do. Oh, inside edge, drags it leg side, then come back for the second. No. What a wonderful innings. Bakar Zaman, 55 of 32. Pakistan get to 176 for 4 of their 20. Put into bat, but Pakistan were up to the task. That is a very competitive total that they've got, 177. Highest score at this ground in this World Cup, and what a time to get that. Four sixes, 3 boundaries, a strike rate of 171.9. Pakistan in position of strength after having batted first. It's been Bakar Zaman that he's made sure at the back end that Pakistan didn't fall away and accelerated. Pakistan put into bat, and Babar Azam started off really well, 39 of 34. Rizwan then took over 67, but it was all down to Bakar Zaman. 55 of 32 with 4 sixes. Pakistan with an extremely competitive total, 176. So last wicket. Bowling trouble, Hazelwood 49, Stark 38, and you look at Zampa 1 for 22, probably the best of them all. So let's go downstairs and join Ian Mitchell. Yes, Matthew Hay. Matthew, straight out of the box, any split allegiances here coming up against your home country? What a question. I mean, obviously, there's a conflict of interest because my heart is always Australia, naturally. But you know what? This is a fantastic opportunity for Pakistan, and I've absolutely loved being a part of this batting lineup. They've performed absolutely brilliantly through this World Cup, and tonight was no exception. Give me a little thought on Rizwan and Bakar Zaman. Well, Rizwan, you probably didn't know, was actually in hospital just a night ago, you know, suffering with some sort of lung condition. So, you know what, this is a warrior. This is a great way to start this campaign. He's been brilliant through it, and he's got great courage, as has Bubba. So, fantastic tonight from him. Thank you very much for your talk. No worries. Pakistan made sure that now Australia need to go at 8.85 in their 20 overs. Don't go away. It's on the other side. It's Pakistan against Australia. Giant sides meet here on the Ring of Fire. Oh, wow. Two. He got there. And 50 for Mohammad Rizwan. Sheer comfort and long life. MRFs can bet on it.
They say that our cricket rivalries divide us. Yet many proud to share our passion for cricket. We stay where we go as we stay as friends. Welcome back, everybody, to Dubai, venue of the semi-final number 2. First part done. Australia winning the fighting Pakistan. And they've done decently, Barber's men. 6. Pretty good. So was Pakistan. Now, time for the magic moment. You could. I see still collectible. And still I see nation. A huddle, final instruction given. Hope here is that 11 can be inspired, having got 176 and defend it. $177 to get for Australia. First part, they done well enough. At the start of the day, the way Pakistan started, 176 is not something they'll feel too about. But Warner and Finch together must get them a start. Generally, the way they go is get out the blocks. Pakistan, you take aim at them and you want to make sure David Warner, whose form has been going in the right direction, make sure he's out of there. Skipper, generally, whichever team you play against, take aim at the skipper to make sure that, well, the ship have a skipper. Let's see who does it as we go into the second part. He's a good bowler. He is a very good bridge. I can just about find those empty to go at first. That might be the well. Then Watson alongside. How you feel now? Nervous. Still nervous at the start, and I'm nervous now. That was a great structured Pakistan to get 176. Couple of innings from Pakistan, Ahmed Rizwan in particular. Now, Shane Sharfredi, is he going to be money first like he has been so? From his point of view, I think he's over-revving a little bit like we saw in one of the games. Every. Here we go. The thing is that Australia's got Dave Warner on strike, so it's going to beat the outside part of the bat. French, a right-hander, swinging late. It's only stumps at the pads, at the stumps. Positive for the Australians. And some might tactic have left drop off the left and see how he goes against him. Less deliveries that are going to be
bad in the inside edge, outside. Batter perhaps are not quite got nerves over. Looking for have a sharp, got it on a string. Pretty tough. That is for sure. The great thing about Aaron Finch facing left arm is he's only got out 20 international two left-handers, 173. Great sign with the skill of Rain Shah Afridi. Oh, what a ball! Wanted it, delivered it, shot the target, and just like that, Pakistan gets started. And there goes the average. First ball. Look how late this ball moves just before it pitches. That is too good. Too good for just about every right-hander. What a star. Shaheen Shah Afridi doesn't miss the mark. Finch gone. First ball for a duck. Australia 1 for 1. ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে দিচ্ছি এবং নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ, তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিতে। দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি, ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। Mitchell Marsh walks out to the middle. Look at his strike rate in the tournament. It's been pretty good. In early. Get your front pad out the way. It's not giving him out. We're going upstairs. I bet you we are. Umpire to director. Have a combined with out. And start with your best side angle, please. That's grounded. Batsman is in. Let's move on. I've already checked the front foot and it's clear delivery. Let's move on to front on. Pad first. Looks like pad first. Let me get, I'll try just to confirm no batting. First pad for ball tracker wing. Ball tracker coming up now, Chris. Ball pitching, umpire score. Umpire score. I'm telling you. Cool as ice. Chris Gaffney. Says everybody calm down. I got this. That close. 50 moment.
moment in the game. Australia's eyes. Goodness gracious. Have we taken off yet? Because this place is sizzling. Outrageous bowling. Look at this. Just before it pitches, it swings. My gosh. How do you play this? Shane Sharp. This is what Australia was hoping from Mitchell Starc with a brand new ball, and he was close. Not on the money like Shane Sharp. Outstanding. A collective exhale, 1 for 1. শীর্ষের অনুভূতি দ্রুত হার মানায় সেন্সোডাইন র্যাপিড সঙ্গে Roasted peanut আর pure বাটারের unbeatable স্বাদ বেলামে peanut bite cookies প্রতি বাইটে স্বাদের ম্যাজিক Look at this. Everybody absolutely loving what's going on. Yeah. Living every ball and action just about every ball. Pakistan needed a start. They needed it from Shaheen Shah Afridi. He gave them that. Nearly 2 in that over. Could have been 2 had the finger gone up. Here's Imad Wasim. Warner has been outstanding against Imad Wasim, but what is he going to do in the first over? Is he going to back matchup? Scored strike rate of 245 against Imad Wasim, T20 Internationals. He going back away from him, bring up the space. That line is exactly what we're looking for. The men on the fence are guarding the short boundary. Deep backwards, long on, wide. So ball straight to the lefty and try and get him to work it that way. Up for the past him. That was new ball. That will slide it on. Wasim is a right-hander. You have to be brave, otherwise he buttons. You've got to be brave. Little bit of pressure on him. Marsh is being brave, giving himself a bit of room. Got to free up through the offside. That's a great sign. Needs to have that freedom to put Imad Wasim under pressure. Ask questions exactly where to bowl at every ball. To allow him to bowl. Do that. Nearly got it through. Just trying to get going. To reverse pressure, strike off to the bowlers. They're a bit of pressure themselves. Moment. 7 balls on, and it's them who I think Pakistan.
And that's all. Just 5 off. 6 for 1. কেউ জানুক আর না জানুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। তাই ব্যবহার করুন সেপনিল ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। সেপ্টেল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। কিন্তু প্যানেলের গ্যারান্টি? শুধুমাত্র কঙ্কা এলইডিটিভি দিচ্ছে প্যানেলের 4 বছরের গ্যারান্টি। বুঝতেই পারছেন কি হবে স্মার্ট ডিসিশন। কঙ্কা, 7 দিনের মধ্যে সবটুকু। 6 for 1. Australia. And skipper gone. And yes, he's on again. Here comes Afridi. One on strike. Slip floating, 2.5. Nails it for none. This first over from Shaheen Shah. How late this ball swings at such speed. As a batsman, you're hitting down the line because you have to be able to pick the ball up, and that's just moving so late. And now Pakistan have gone back-to-back overs, which I wished Australia did with Mitchell Starc while that ball was bowling. You need to take wickets in this power play to stem the flow of the runs. Quickly across. He's shaking his head. Had a bit of a chit-chat with umpire Gaffney. Might be okay. They're checking the no ball. Make sure that he hasn't gone over the line. Overstepped the mark. It is. It's overstepped. Close. Close, but you're not behind. Jeez. That looks like he's got maybe something behind the line there. If I was bowling, I'd be very dirty. That's so close. We're not deciding. It's a good point. Free hit. Slowly. Into the pitch. Nothing on it. What about this? What about this? Hero? Yes, he's a hero. Shaheen Shah Afridi. Man, each time you see these, there's that one, you think it's good. Then there's this one. It's even better if you can get better. Absolutely brilliant against India. Shot. Beautifully played. Stands tall, Mitchell Marsh, and through the covers for 4. Mitchell Marsh not letting Shaheen Shah Afridi dictate. You could see he waited for the ball not to swing. Just the aggression to take Shaheen Shah Afridi on. Look at that intent on the front foot, pushing forward, right under his eyes. Fighting fire with fire. Bold. I've failed it as well. Harris Ralph. They're on. Facing lefties. Come on. Wahab Riaz. Early on he used to swing it. When they swing it, how tough it is. How tough to reverse the pressure from up at the top. Absolutely, with a brand new ball when it's swinging. The good thing is when I faced Wahab Riaz in the World Cup in 2015, that ball had stopped swinging. Thank gosh, there's one less thing I have to worry about. But Shaheen Shah Afridi, when the ball's swinging like this, it's so challenging. You just hope that he makes a couple errors, but at the moment, he hasn't. Oh, hurry.
Murray. Didn't quite get a hold of it. Shadab Khan is pretty good. A backward point, quickly in. Shadab Khan, great anticipation there. Try and create an opportunity there, and that's as a bowler. That's what you want your fielders to be on, right on top of the ball to try and create something as well as not just Shane Shafridi bowling those wicket-taking balls. See this over so far, the ball stopped swinging, so Shafridi's gone to a change of pace. A few more variations. Right up there, searching. 3 done, it's 13 for 1. সুপার পাওয়ার বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস বেস্ট অটোমেটেড মেশিন উদ্দেশ্য একটাই ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন বিকাশে খরচ কমছে ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা For me, this is a big over in the game. Second over, Imad was in back-to-back overs. Mitchell Marsh has had an over to look at him. Going. Great. Or is it just an early close of the face? That was him. The skill. Arm balls. And also, when there's a little bit of grip, this surface is a little bit dry. There's a little bit of hold in the wicket. Then he brings conventional orthodox ball into play as well. Now Dave Warner. Match up. Make the most of it. Bang! 6! Beautifully struck. Dave Warner. He knows this is his man to take down the power play. Imad would just be hoping he's bowling in Mitch Marsh. Off spinner sits up in the wicket and Dave Warner stands dead still. Just powers through the line of the ball, not trying to overhit it. Like what Dave Warner did against the West Indies, not trying to overhit the ball. He's got power to burn. Stand still, react. Good players generally just an innings away from a return to form. And he's such a different player when he has his touch and take a team down on his own. And he looks good here. And again, this time offside. 4 runs. David Warner. It's really, really good, Dave Warner. Stays still, hits the leg side of the ball before, and this one gives himself a touch of room, knowing it's going to be a bit flatter. It pierces the field. Now, Imad is under pressure. Where is he going to go to? He's got to try and get out of this over without it being too big a one. He's only got 2 men out. The adjustment is to move the deep backward square straighter. So he's gone to a deep mid-wicket. He's got long on. He's gone over the wicket. Oh, what? What about that for a manipulation of the ball? I'll hit it where I like, because I can. Fine touch from Warner. Dave Warner is working over Imad in this over. Playing with his field, playing with his ball options. This was the over. This was the matchup the Aussies would have known to capitalise on, and they are. Dave wants to get back on strike, make the most of this over while he can.
interesting what you said before, Pommy, about Dave Warner. All it takes at times is a couple of balls to know you're getting in the right position. Not even an innings, just a couple of balls to know, you know what? I'm on. I'm reacting, picking up the ball quickly. I'm in position right. Two is the shout. Good call, no. 4 done, 30 for 1. গ্রিন টি রাইট? তো বলি স্কিন এত সুন্দর কেন? থ্যাঙ্কস বাট নর্মাল টি। এখন নিশ্চয়ই পার্লারে না, ডিরেক্ট পার্টিতে। সবাই তো জিলাস হবেই। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন, ডাবল ময়শ্চারে ডাবল কেয়ারে বিউটিফুল স্কিন। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেন্ড মানি তো ফ্রি। Over going for 17, that of Imad Wasim. If you look through the bowling of Pakistan and you look at where they've gone particularly well, one man would be Imad Wasim. Another would be Shadab Khan, the other spinner. They've gone at less than 6 to the over through the tournament. And so if you can punch a hole through that bowling lineup, it means there's somewhere else they need to look. And generally, Pakistan have been able to use just their bowlers, their main bowlers. It might be a case here if they don't get rid of Warner, where they have to kind of rethink. Here's Haris Rauf. Well, Mitchell Marsh with power. Gets in on the act. Welcome to the semi-final, Haris Rauf. Banging into the top of the stumps, and Mitch Marsh was all over it. Wow. 74 metres, that would have put a hole in the fence if it hit it. Oh. The main man, Haris Rauf, steaming in. What's his comeback going to be? Top bowler, good pace. But that as a start, even for him, look at that economy, really good. He's got wickets. Even for him, that start will jolt him a touch. Must collect himself and try and get back. He's just trying to get started. And look at this. Off the edge, he's bowled a decent ball. 6 and 4, 10 off 2. Australia responding. And it's great to see from Australia's perspective. Babar Azan starting to lose his cool a little bit there. Wasn't happy with the position of Imad Wasim or his effort there. That was a great effort. But Haris Rauf, the speed on the ball, flies across the ground. Babar Azam, some questions being asked. Oh, well fielded. Well fielded. Needed the hand. I say needed. The bowler did. The team did. 2 balls off to the fence. And they're just trying to get back. Mitchell Marsh, the class of Mitchell Marsh. You have to be an incredibly good batsman to be able to stand there. That's Haris Rauf bowling 150 k's an hour to be able to stand there and play a pull shot off a length. The class, the skill of Mitch Marsh is on show. Partnership 41 from 26. Haris Rauf, well, they need him here. One of the world's fastest. First lefties to say with the new ball. Not new anymore. Strong in the final overs. They need him here right up front. With Australia responding. It was Pakistan who were giving them a go right up at the start. Now it's their turn.
Pakistan started off so beautifully. Shane Shah-Afridi, what a superstar. But then Australia made the most of Imad Wasim and Dave Warner matchup. And now Harris Ralph been put under pressure. She hasn't really been put under pressure so far in this tournament. Questions? Like it. Done well in the power play, even with 1 over still to go. We'll be happy with that, Australia. It's 44 for 1. ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইভ বয় হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন সুরক্ষায় 10-এ 10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। Electric cricket here at the Dubai International Stadium. After Shaheen Afridi just burst out of the blocks, so now Mitchell Marsh is doing much the same, and David Warner has proved conclusively he's back in nick. Fascinating to watch Mitchell Marsh, who for so long has nearly become the substantial international cricketer that he promised to be. I remember him in the under-19 days. Two umpires vastly experienced and well thought of all around the world. And Chris Gaffney's already made a brilliant decision this evening, albeit a decision that was on a knife edge and could have gone either way. Here's the consistent Hassan Ali bowling to Mitchell Marsh. Oh, that's not a good delivery. That's what I meant about Mitchell Marsh. Now, this is, he's become a man. You can see it in his cricket at the moment. He really is working out how to do it right. With the confidence to smash the bad ball, to assert himself on the opponent, as he did to Harris Ralph first up. Run hard between the wickets. He's the one weak link in the Pakistan bowling attack. Yes, it ends up taking a couple of wickets, but they're basically in the third or the fourth over. In the first couple of overs is when he can be taken apart. See from the percentages there, Australia have gone ahead. They're actually ahead. At this stage, Pakistan were 42 for no wicket, Australia 49 for 1. This is what Pakistan did, actually ran very well between the wickets, albeit with an element of risk on occasion. Oh, they're so quick. David Warner is very quick between the wickets, so he'll be always up for the tight run to keep strike rotating as well. So important in a left and right hand combination, batting together. The 50 coming up in the 6th over, 5.3. Highest power play score already against Pakistan in this World Cup. We're still in the 6th over. Warner's strike off Imad Wasim. You heard Shane Watson talking about the matchup. Warner really likes Imad Wasim. Some people find him impossible to score off. More right-handers, I'd say, than left-handers. Two phenomenally powerful players at the wicket. Yes, they can hit the ball a long distance, and that's what Australia will need now. This is the last ball of the power play, and they've done well, scoring at more than 8 runs and over. That's pretty good going, and they've lost just 1 wicket so far, so you've got to say that they've used these 6 overs quite well.
There it is. The power play finished. 6 gone, 52 for 1. দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইভ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ঠিক আছে, খরচ কমছে। ক্যাশ আউট 14.90 টাকা। Aaron Finch done by the most brilliant ball from Shaheen Shah Afridi. Fast in-swinger, trapped him in front of all three. You couldn't have, well, even Wasim Akram, even the great Wasim Akram couldn't have done it any better. First up, super quick, super accurate, all the physical ability, mental ability to get that ball dead right and to stun Aaron Finch. And he's a sucker for the incoming delivery, has been. Bhuvneshwar Kumar was having him for breakfast with the in-swingers. And Bhuvneshwar Kumar was getting them right. Okay, so we've got Shadab Khan now to Mitchell Marsh. Marsh is furious. He thinks he missed out. A bit of excitement in the crowd. They didn't see that the ball had lobbed before it went into the fielder's hand. They thought it was a catch. Oh, very high. This is a difficult chance. Steady yourself and catch it. Oh, he does. Oh, I say. Shadab Khan works the oracle. Asif Ali is the man who's taken the catch, and suddenly Pakistan can leap about again. And why not? Because this partnership was looking threatening. This is the wrong one. He thought that he might hit it to the shorter end of the boundary, but it didn't quite come off the pitch as he wanted, so he gets an edge. That was not an easy catch. You can see the way the ball was moving in the air, coming down, the velocity under the lights. You can never pick that quite right. 28 to him, 52 for 2. সবুজ বিপ্লবের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দিয়ে তৈরি বিশ্বের সর্ববৃহৎ শস্যচিত্র এবার স্থান করে নিল গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। বাংলাদেশের এই গৌরবময় অর্জনের অংশীদার হতে পেরে ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার গর্বিত। এনএসসি ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার, এসো স্বপ্ন ফলাই। Steve Smith. So much history behind him, so many performances. Perhaps known best for his test match cricket, but highly effective in 50 over. Loves to manipulate the strike and the bowlers in all forms of the game. Master at working it into spaces. This really is a fabulous catch. Sam. It is, because look at the way the ball's now coming down and you don't know. But it is so important that he got his hands together. Terrific catch. It looked easy in the end because he made it look easy. Under the lights, you can never be sure the speed at which the ball's going to come down. You can never be sure. Smith on strike then, his first ball. Oh. Stop. Strange shot. Oh yeah, I mean, I said he loves to manipulate the bowler, doesn't he? And he just will not be dictated to. I don't think he ever really plays a sort of orthodox block. He's got lucky. That'll race for 4.
He knows that there is no slip in position. He's going to throw his bat at it now. Required rate is more than 9 and over. Don't want it to go into double figures. So Australians 8 wickets in hand. They're going to look to throw their bats at everything now. Oh, it's a good stop. Needed to be too. 57 for 2. শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। রোস্টেড পিনাট আর পিওর বাটারের আনবিটেবল স্বাদে পেলামে পিনাট বাইট কুকিজ, প্রতি বাইটেই স্বাদের ম্যাজিক। বিকাশে ক্যাশ আউট সার্চ কমছে আর সেন্ড মানি তো ফ্রি। Excellent grab from Asif Ali. So Smith's got to play for Warner a bit here. Warner's seeing it big. 24 from 17 balls, a 6 and 2 fours in that innings. Smith can afford to just knock it around, give Warner as much of the strike as possible as Mohammad Hafiz comes into the attack with his off breaks. Vastly experienced. 3 men back, leg side, deep backward square, mid wicket and long on. Mid off and the sweeper out at square cover. The ones back on the offside. Hello. Oh, it's headed for 6. That's incredible strength. Wait a minute. What's happening? So the 6 counts. It's a no ball because it bounced twice, and it's a free hit. But I think the ball got stuck in his hand. And so it bounced a couple of times and was enough for Warner to line it up. Now it's a free hit. And a little fumble. Oh, just wheels off for a moment here for the men in green. I don't think I've ever seen that before. Have you? A double bouncer hit for 6? No, this is the first time. First time. Shoaib Malik, the fielder, was an awkward bounce for him. That's why they were able to steal that second run. Well, there might be worth everybody knowing that 12 no balls from Pakistan in the tournament, but they haven't yet conceded a boundary off the free hit that follows. But 12 no balls. Oh. Almost sense the tension from this distance. We've had a long way from the players, and this is, well, it is on the knife edge. It's as simple as that. Australia marginally ahead for runs scored at this stage, but 2 wickets down. Pakistan had 57, were unbeaten. Wide here. This is a very difficult start from Mohammad Hafiz. 6 no ball, 2-1 wide. Clearly he's nervous after that first ball. Australia will look to score some runs off him. They know that 2 overs of Shahid Afridi, 3 overs of Harris Rauf, they're not going to be easy. This is that 6 after the second bounce. He smashed it. He really has thumped it. Warner's played that stroke very well in this inning. He's getting away from the ball, being able to pick spots on the offside. He traumatized Imad Wasim when he slapped him leg side for 6 and then started to do that. Wasim didn't dare over pitch again. He was a bit short and Warner kept picking the spot. It's been a superb little innings, 33 already. Harry, oh, he's all right, on the safe end.
The fielder just could get no momentum in the throw. And he's very quick anyway. David Warner's swift, very speedy between the wickets. He's played it hard to the fielder. Most batsmen would have maybe struggled, but he's made it quite comfortably. A good over. 13, good over for Australia. 13 runs so far. Smith trying a bit of the same, not quite able to pull it off. 8 gone, 70 for 2. এইটা নেন তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বুঝাতে পারলাম না ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ দিয়ে। তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিতেই। দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। See Australia marginally ahead at the phases, but with wickets lost, so there really is very little in this. Down comes David Warner, and out of the ground goes the cricket ball. What a strike. What a batsman. And what terrific use of his feet. That is marvelous use of the feet. He didn't want to get too close to the ball because the intention was always to hit it up in the air. So he's given himself just that little bit of room. And he's got under the ball and hit it over. Magnificent shot. Magnificent footwork as well. See the old saying? Form is temporary, class is permanent. Always said that. Form is always temporary, class is always permanent. Seems inconceivable that for a period of, well, probably more than 6 months, 9 months, I suppose, 10 months, David Warner's looked way below his best, almost as if he might just be over the hill, but oh no. 40 now from 23 balls. No, he's right to turn him back. You're quite right, Steve Smith. He wouldn't have made it. And thankfully, Warner could put the brakes on, not without a bit of duress, but he did, and he got back. Even Steve Smith is pretty swift between the wickets, but he recognized that the ball had gone a little too hard, a little too fast. And though it took the first one hard, quickly, it was a very good call from Steve Smith, very early as well, before Warner was too far down. Now Smith goes high. We wait with bated breath and we applaud. Another skyer is taken. Another moment for these Pakistan supporters to enjoy. Well, that's not the way he normally plays. He has to play in this format of the game, but that is not his strength. Playing across the line, we're going to go for the slot sweep. Didn't quite get up the middle of the bat. He knows it as soon as he's made the connection. The fielder is running in, not even on the boundary. So you see how terrible the connection was. Well, Steve Smith has gone for 5. Australia have lost their third for 77. কেউ ভাবুক আর না ভাবুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। ব্যবহার করুন সেপনিল স্যানিটাইজিং হ্যান্ড ওয়াশ। সেপনিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। Glenn Maxwell. It needs no further introduction.
Warner on strike, the batsman crossed. They single out to cover, so Maxwell will now be on strike. Failed in 9 of his last 10 innings to pass a score of 18, so he's not in great nick, but this is another good catch. As you can see, that he had to eventually just take a step back when he took that catch, because the ball would have swerved in the air just that little bit as he was coming down, as it was coming down. Maxwell on strike. Nicely done. Against a bowler, by the way, who has more wickets in the middle overs, so that's 7 to 15 are the middle overs. In T20 cricket since the last 2020 World Cup 2016 than anybody else. 58 of them. Shadab Khan. Master trickster. Ready for 3. আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন। উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Those wristies seem to have. A lot of shakes of the head from a bemused and frustrated Steve Smith. I thought he'd knock it around, as he loves to do, keep giving the strike to Warner, but pressure of the occasion, eh? Hassan Ali coming back into the attack, lively fast medium. Hustles into the wicket. Warner's got him. Warner's getting everybody. Yes, I think he's the guy they'll target. He will, because he bowls at just the right pace. He bowls just the right lengths for them to go for these shots. Use his pace, use his line. Yes, he's wondering what's happened. That's what happens in T20 cricket. Get 2. Warner wants it. No, they decide against it. And a lot of that loud calling. As long as you clear, you call early, call loud. You very often get things right. Another look at that catch. The other one that went up to, I think it was 31 metres. This one, 29 metres. Hang time almost exactly the same. 4.98 the last one. So touching on 5 seconds in the air. And both safely caught. Well, the great thing for Maxwell, just to play it sensibly, play it wisely. This isn't the time for showing off. This is Warner's got the game here. The longer Warner's in, the more Australia are likely to win it. Needs people with him. They've got the rate under where it started. That's the other point. Oh, fielded. And really made sure he watched the ball there. Simple as that. And it would have been, close to the end of the world if he'd run out, David Warner. Yes, he's hit it to his throwing side and he calls him for a run. There was no run in it. No run. He would have been dismissed by the proverbial mile. Pictures.
10 gone. Warner's on 49. It's 89 for 3. Australia quite well ahead of where Pakistan were at the same stage. A thriller here at the Dubai International. ভাবছেন এসি চালালেই বাড়বে বিদ্যুৎ বিল? আরে যদি থাকে গ্রি, নো চিন্তা, ডু চিল। গ্রি এসির ইনভার্টার টেকনোলজি বাঁচায় বিদ্যুৎ খরচ আর পরিবেশ বান্ধব গ্যাস বাঁচায় পরিবেশ। গ্রি এসি একটু বেশি ঠান্ডা। বিকাশে ক্যাশ আউট কমছে। ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইভ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। Put down in marble seam, and he's been in great hitting form. He's been able to get the ball through the fence, and well, that was an extraordinary shot to get so much power into it. Right now, he's holding Pakistan down in every possible way. 88 now required. They already get 89 of the first 10. It's largely because of Warner. And this guy needs to keep going. Such a talisman for Australian cricket, especially white ball cricket. Started off all action, Giant Shah Afridi with a wonderful delivery. You're not hitting that. Pace, swing back. And then this good catch. Asif Ali made sure that he had eyes on the ball. Shadab Khan with another wicket. Steve Smith this time. Catching's been good from Pakistan. Look at it in terms of runs required. 8.8 of final 10. Just at this moment, you just say Australia slightly ahead, although Pakistan have plenty of bowling. Yeah, Australia just looking slightly ahead. And the last couple overs with the ball, Pakistan have leaked the boundary, the first ball of the over, especially in the last two overs. What we can see, they've gone 6 in the first ball, and then it really does leave hard work to get out of that over. And then the next over, again, another boundary to start the over, and then you're kind of on the back foot. And this is where Australia has been so good. David Warner has looked to attack the first couple balls of the over to take the pressure off of Australia. And he's batting so well against spin. Shadab now 2 for 15, but Warner's batted well against him. Imad Wasim, he batted well against him as well. So that angle of Pakistan's attack being negated. And gone, Shadab after the break. Massive wicket. This is a huge wicket. Little outside edge there. Shad, I want to call him Shaddy because that's his nickname, but Shad had gone, he knew it. Dave Warner knew it. And that is a massive wicket for Pakistan. Warner's gone for 49, one shy of his 50. He was fantastic tonight. Australia are now 89 for 4. এই টানান তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বুঝাতে পারলাম না। ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ দিয়ে। তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিতেই।
দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। Marcus Stoinis walks in, and suddenly this match has shifted again. Shadab Khan getting a huge wicket. The only batter so far from the Australian unit who was playing well against spin. Shadab has 3 for 15. And I reckon he has to watch out for that wrong one straight away. Yeah, and Baba's also just put himself into first slip straight away, sensing a possibility of a wicket here. Good shot. Really gutsy shot to get off the mark. There's a lot of throwing going on. It's all going to quiet down right now. Don't quite know what to say. What do you think about that? Because Warner just walked away, so he thought he'd nicked it, but evidence on that seems that he's missed it by a long way. Great fielding. It did look like the bowler and the keeper both went up straight away. They may have heard something. Sometimes there's a bit of a click in the bat handle. That's daylight, isn't it? It's a long way. But you can see straight away. The ball straight away. Both bowler and keeper went straight up. Often when these batters, they have their best bat, it's sometimes a bit of an older bat. You get those little creaks in the handle. That could have been the case. Warner may not have felt it, but he heard something himself. What a huge moment, massive moment. Lovely fielding again. Pakistan desperate. Is Shine Shah Preeti this time? I promised myself I wouldn't be that loud when I came back into the comm box, and then I saw I was with you again, and now I'm just shouting. But let's have another look at this. There's a slight sound. I mean, it could be the handle. That's obviously why the keeper and both bowler and keeper went up straight away. Warner wasn't convinced. He did walk off though. Had a review, didn't use it. Really good from Shadab Khan. It's 92 for 4. কেউ ভাবুক আর না ভাবুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতেই। ব্যবহার করুন সেপনিল স্যানিটাইজিং হ্যান্ড ওয়াশ। সেপনিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। Pakistan back in this big wicket of Warner, and now a spin from both ends. Imad Wasim. Pakistan are going to look to try and squeeze through the next couple overs. Potentially the last over getting a wicket. Imad Wasim will rush this over and potentially even the next. Just try and see if they can get that run rate required up to 10, maybe even 10 and a half. And then they'll really feel like they've got a chance in this game. Good bowling, accurate bowling. Won't give you much to work with, Imad. Every dot ball counts right now. However, Australia will be quietly confident. They've got two guys in Marcus Stoinis and Maxwell who can
hit boundaries. They're boundary hitters by nature, natural scorers. A couple dot balls here and there won't bother them too much. They know that with 1 or 2 hits, they can catch back up on that required run rate. Three dots. That's the single. So far it's been terrific. After that from Shatab, it's been good from Imad as well. A man who could change it all. He could strike the ball everywhere in the ground, and he's a big show right now. Reverse sweep. Watch out for that. You just feel it bubbling again because Maxwell is going to take a risk. And with Shadab's wicket in that last over, and now just one off this. So will he go for it right now? Let's place it back. He's just taking his time, Maxi. He still feels like he can catch up with a couple boundaries, so he's blocking, but this is a fantastic over. It's a great follow-up over to the last one where they got a wicket. The reverse, he's got away with that. Come back for a couple, so really good over by Marge, just 3 off. Well done, 95 for 4. আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন। উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। ঠিক আছে, খরচ কমছে। ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Rely on these two to do the bulk of the scoring. You've got batsmen to come. You've got Wade and comes to strike the long ball. Even Stark can. You need a bit of a platform right here, right now. Required rate 10.25. Do they now just be conservative against Shadab? He's looked like the main threat through this innings. It's lit up, and so has the ring of fire. That's been lit up today as well. 10.34 the required rate. So can you sit on Shadab, or can you allow him to just bowl this over? No, Maxwell goes reverse, and he's gone straight to the man. That is some catch. Shadab, 4th wicket. I wasn't on my feet, but I am now. That is some catch. Maxwell going for the reverse sweep. We spoke earlier that he can play it really well. He got that wall in front of square. Harris Roth with great hands. Under pressure, that is a fantastic catch. Shadab Khan, he looks to the heavens. He's fantastic tonight. Maxwell has gone for 7. Australia are 96 for 5. কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে। সেপনিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। কেমন নাম কেমন কাজ। ন্যাশনাল স্বপ্ন পাই
Matthew Wade, job to do. Shadab, on the other hand, has been brilliant. Quickly leg side. Oh, just over. Shadab just thought he'd got another one. Well, that sailed over. This is what Marcus Stoinis is good at. If you are in his area, he will hit you. Australia just lost the wicket of Maxwell. That doesn't bother Marcus Stoinis. He says, bowl it in my area and I'll hit you out of the park. Baba Azam. Not too happy with the fielder there. Just a little bit out of place, I suppose. But this is a great over. He thought he'd play Shadab out, but no. That is a great catch. A little slip on the foot there too for Harris Raff. Just took him off his balance. Kept his eye on the ball and great hands. Under pressure catch. Didn't have best of first overs for himself tonight. That may be in the back of his mind, but when that ball went in the air, it was all eyes on the ball. A great catch. The end of a terrific spell. Best figures by anyone in a semi-final of a T20 World Cup. Shadab Khan, 4 for 26, 103 for 5. ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন সুরক্ষায় 10-10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। Oh, so well, if he hits, no! There's that man again, shut up! It's all happening, Baz. I enjoyed being in the comm box with you. Racing in jaunty road style, picks it up one hand. Matthew Wade, he was dead and buried. Face off again. Fantasy League top scorers in the first innings. Muhammad Rizwan or Fakhr Zaman struck it well too. Pressure. Almost at 11 now. Arsov started off with a couple of off-ease pace off. Now with the field changing, there's deep square and a deep fine, so he also has third on the fence, so you might see him bang it into the pitch. It didn't carry. Didn't carry. It's 90 miles an hour, but it's comfortably drop shot. Harris Raff just upping his pace on that ball.
Very quick delivery that. Seam up. A little bit of bounce, bottom edge. And very good wicket keeping that. So the difficult ones, sometimes they can bounce out of your hands and race for four. Mohammad Rizwan, very good. He's had quite the night. Busy with the bats and good with the gloves. Hits it down the ground flat. And one bounce into the fence. Power hit. Into the pitch, no timing. Gets away with that one. That was quick. Confidence one. Consistent. Started off a bit iffy, but after he got into his stride, he's so good leg side. And he made sure that he made the innings count. 67 is the biggest score, and that allowed Pakistan then to rally around. Also got hit on the helmet, a bruise as well, so something to show for that. Slow one working, dot ball to end the 14th, 109 for 5. Oh, green tea, right? তো বলি স্কিন এত সুন্দর কেন? থ্যাঙ্কস, বাট নর্মাল টি। এখন নিশ্চয়ই পার্লারে না, ডিরেক্ট পার্টিতে। সবাই তো জিলাস হবেই। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন, ডাবল ময়শ্চারে ডাবল কেয়ারে বিউটিফুল স্কিন। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেন্ড মানি তো ফ্রি। Got a bruise to it. It's like a heavyweight boxing match this tonight, you know, and there's punches being thrown left, right and center, obviously with the ball and bat. The players are very much up for this. Shine Afridi is going to come back into the attack right now. Matthew Wade just walks to the crease. I think this is the kind of situation that Matthew Wade loves to be in. He loves a bit of a fight. He loves a bit of a scrap. 68 of 36. This is the kind of game that he wants to be involved in. Make a hero of himself. Does it so well for Australia on many occasions before. The big task right now in Shai Afridi. It's leg side, just be this single, yeah. But Shine Shah Afridi. That new ball is so good. Almost gets a swing from outside off stump, and with that angle, it's almost impossible to get a bat on that. That's just so good. That seam is absolutely perfect. And you kind of have to know who you're up against. He's going to attack the stumps. You saw him against India. He did that. Then she just getting that left leg too far across. Chance. Oh, he's missed again. The direct hit hasn't come for Pakistan. So much happening in this game. Couple close opportunities for Pakistan in the last 2 overs. We saw one from Shadab, and this time fantastic from Shai Afridi off his own bowling. Go and pick it up, turn blind, aim at the stumps. If he had run out Marcus Stoinis there, Australia would be in massive problems. Pretty much Cummins and Stark left. A lot is relying on these two to get them over the line.
Short and quick, clever bowling. Matthew Wade looks around, but Shine Sharp Brady with his skills. Perfection leg side when he started off with a couple of pace-off deliveries and then saw Wade coming and unleashed a really quick bouncer. And now the Yorker whipped leg side. This is really good from Shine Sharpri. The defensive skills of bowling on display. Absolutely perfect from Shine Shafridi. Bowling to his field, and Babar Azam has also made sure he's got his quickest fielders on that boundary. It's a big boundary on that leg side there, especially to the left hand of Matthew Wade. Those guys are going to have to do a lot of work out there and cover a lot of ground very quickly. This game is just starting to sit on a bit of a knife edge right now, Baz. Edge of Wade's point. Come back for the second, yes. And you just feel that at the moment the wicket just evading Pakistan. Good change of pace. Bounce finds the outside edge. And those good bats that almost carried all the way to point. Either the good bats or Marcus Stoinis' big biceps, one of the two, because he is a strong man. Saw that ball almost carried a Mohammad Hafiz at point. This is a big ball right now. It's the last ball of the over. So I want to close it out well. Into the pitch, just a single. So it's now the final 5 to go and 62 required. দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইভ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ঠিক আছে, খরচ কমছে। ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Pro-Pakistan crowd. Remember semi-final number 1, 24 hours ago. New Zealand needed 60 of the last 5. They got there. Hassan Ali with ball in hand. He needs a good over. Might go for 4. Might go for 4. Just go for 4. Hassan Ali under pressure. This is the over the Australians are going to be targeting. Hassan Ali, he needs to be perfectly on the money to be effective. Too wide, change of pace, too full. Marcus Stoinis didn't try and overhit it. He's still able to get his bat going through the line of the ball, through the covers. Was the call and get it easily. Now, from a bowling point of view, how much does Hassan Ali, Shane Watson try to use the bigger side of the ground? It's an advantage of, I would say, 5 or 6 meters square. Is that a factor for him? And keep your foot behind the line as well. That will help. It's a no ball. Free hit for Australia. Hassan Ali's just got to bowl his best balls. Oh, overstrided. So excited to be able to get into the crease. Just overstriding enough. The pressure's on. When you need to be executing right, got to make sure you aren't over-revving. Comes in your run-up, running a little bit too fast, a little bit too long in your strides.
Hassan Ali's quality performer usually, but they're praying that now he can have telling effect because he's been expensive in the tournament. Coming into this match, economy rate of around closing in on 9. Yes, Hassan Ali, when he's at his best, he's got to be executing perfectly. He's a little bit shorter. He bowls quite flat. So as a batsman, you don't really have to overhit the ball because it skids on nicely. That's why his execution needs to be spot on. Shut up, Khan. Was absolutely outstanding tonight. Those top spinners were just too good to the Australians. Then Dave Warner. And Maxwell, such a big wicket. And what a catch from Harris Ralph. Shut up. He has been on fire. Hardly bowled a bad ball. From his 4 overs. There's only one that I can remember that he got a little bit full that Dave Warner capitalised on. Outside of that, he executed absolutely perfect. Big stage, big players stood up. Best figures in a T20 World Cup semi-final. Shut up, Khan. Very well bowled. Got a wicket in each of his 4 overs. Shut up, Khan. Just going back to Davey Warner. So many times, I've said it over the last couple of years, people often say a batsman must know when he hit it. And I've been trying to convince folks, batsmen don't always know when they hit it. More evidence tonight. You don't, sometimes you feel like the ball went really close to the outside part of your bat. But then occasionally, if you've got a clicky handle, for example, you might just not know if that vibration that goes through your handle is at the right time as the ball goes past the bat. This has been outstanding from Hassan Ali. He knows the Australians are going to be targeting him, and he's executed very well. His Yorker, the ball before was on the money, and now top of the stumps, on pace, the bigger boundary. It's a big hit. Just look like there's daylight between the ball and the edge there. Dave must have felt, because there's a noise as well. With Stump Mike, there was a noise. Shadab Khan and Mohammad Rizwan all went up a big, big celebration. So you can see why he thought he was out. That's what the scorebook says. Good comeback in the over after the first ball boundary. 1-2-7 for 5. শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। রোস্টেড পিনাট আর পিওর বাটারের আনবিটেবল স্বাদে পেলামে পিনাট বাইট কুকিজ, প্রতি বাইটেই স্বাদের ম্যাজিক। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেন্ট মানি তো ফ্রি। Just a little bit focused on Hassan Ali. Obviously, clearly unwell, but will stay on the field. 50 from 24. Remember a semi-final that Australia played in 2010 at St. Lucia in the Caribbean, when Mike Hussey took down Stan's bowling 18 of the last over against Saeed Ajmal to send Australia into the final, the only final, Shane Watson, that you and your team have been a part of in the history of this tournament. And the way it's going, it's looking like it could get down to that. Saeed Ajmal's not here tonight. Unfortunately for the Australians, either is Mike Hussey in.
Marcus Stoinis, who'll be looking to get into the line of Harris Ralph to be able to try and target that smaller side. He's got great memories. He just takes his mind back to some IPL games for Delhi Capitals. Very dominating. He's going to have to bring it again tonight. That ball brings pressure. Harris Ralph talked you and I about a run-up speed of a bowler, and you can tell with Harris Ralph when he's going to give you that high-velocity delivery. His run-up is incrementally quicker. Superheroes are here. Australia perhaps need one. Hands up. Very well fielded, extremely well fielded. Shoaib Malik, 39 years of age. Shoaib Malik, what a piece of work. 39 years young. Hustling around the boundary. Marcus Stoinis definitely would have thought that that was going to the boundary. The big moments. Experience. The beauty to be able to see Shoaib Malik watching the ball all the way into his hand. That's gone. That's a good contact from Marcus Stoinis. Short side of the boundary. Harris Ralph, change of pace into the wicket. And you could see Marcus Stoinis just hold his position and allow the ball to sit up into the wicket and didn't try to overhit it. Not letting the situation overawe him. Stand still, watch the ball and react. Aspirations, hopes, and self-belief rest on the shoulders of still young men. How does he bring the big side of the ground into play as a defensive ploy, Harris Ralph? His best balls in at leg stump, Yorker in leg stump, in the wicket. He's got to bowl his best ball. Lovely strike. Brutal. Can't stop it. And when you go straight, even with the attempted Yorker, it's risk reward. It is. Harris going for his best ball, and he was so close to it. But the power of Marcus Stoinis, standing dead still into off stump. And just power off the back leg there. And even Shadab Khan is so fast. Couldn't cut it down. I'm thinking from a bowling perspective, and you were there. I remember talking to you after one game when you were still playing, and you said how you bowl is informed by how you batted and what you'd be expecting as a batsman. I just feel it's a risk reward. Some bowling options would say, let me bring the big side with 12 required. Occasionally, anyway. Pace that, good heat on that. Really good pace, 147. Harris Ralph's gone back to a ball. A wicket-taking ball. Fast, very fast, the top of the stumps. Pakistan, they need to get a wicket. Being defensive at the start of the over. Change of pace in the wicket. Yorkers. Top of the stumps. Speed. Try and get the breakthrough. $13 off the over. 140 for 5. বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা।
difficult time for Pakistan cricket in the last few months, for all the reasons that have been made public. Australia themselves have not always been thought of being on top of this format. New Zealand await the winner of this contest, Hassan Ali, for his final over. Just a little collision at the bowler's end between Stoinis and Hassan Ali. Back-to-back overs at the death is very, very difficult. Oh, geez, he got his way very nicely there. Whew. Anyway. The yellow eye patch off, Jade. But I can see from Australia's point of view, now Matthew Wade's got a short side to hit to. He's got to get inside, step into the line. It's the call, good fielding. Extremely good fielding. The beauty of having a left and right hand batsman in at this moment in time, there's always a short side. But the challenge for Matthew Wade is Hassan Ali, his ball is to fade across him. So for him to be able to get the ball to the leg side, he's really got to step across into the line to be able to try and not be beaten on the outside. Sounded good. It's good. Brilliant from Matthew Wade. He's a good pace hitter. 50 partnership comes up at the right time for Australia. Hassan Ali goes for the change of pace. It didn't get outside the arc of Matthew Wade. Power through the line of the ball. Hassan Ali has to keep the ball fading across him with speed. Otherwise, Matthew Wade's going to keep it inside his body line to get the power through the ball. It's a little bit easier. Looking at where Matthew Wade is standing as the ball runs in. Early in the over, at least on middle and off stump. Field is not necessarily set for wide Yorker. There's no deep third man, no deep backward point. Backs himself and goes straight Yorker. Matthew Wade not happy that he missed out on that. Australia 150, 17.4 overs. Hassan Ali, that shows. Oh, wow. That was a beautiful shot. Hassan Ali needs to bowl his best balls. Under pressure, his best ball is a Yorker that he went to last ball. Just to jam it into the crease. I thought he'd go into the pitch because the big side. Now this is a big delivery coming up here because 26 required. Wade and Australia will be looking for a boundary to close off this over. Hassan Ali can calm the nerves of millions by getting a dot in. And it's Wedding Bish. It's a big ball. We'll go away for 4. Boundary of the last ball. Matthew Wade is racing along. 155 for 5. কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতেই। ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে। সেপনিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। তেমন নাম তেমন কাজ। ন্যাশনাল স্বপ্ন
Shane. So often, what you're saying is absolutely right. Guys will go to what they think are their strength. Other guys will say, let me use the advantage of the field. Now the man coming on, we've seen Mitchell Stark in this game. This young man coming on to bowl now would have looked at Mitchell Stark growing up. Shaheen Shah Afridi. Crunch time, penultimate over. This could determine the outcome. The way the field's set, he's going to bowl straight. He's going to back his best ball to the short side. Has it carried? Has it carried? No, I think he said no. Rizwan, I think, said no. Change of pace into the wicket. Brilliant glove work. Rizwan staying low. Shane Shofri is going for his best ball. Yorker into the wicket. Playing with fire. Height of pitch outside leg stump. Will they go up? They have reviewed it. TV umpire to director. We have a player review for LBW. The original decision is not out. I've already checked the front foot and it's a fair delivery. Can I move on to front on spin vision? Doesn't appear to be any bat involved. Can you give me Ultra Edge to confirm that, please? Ultra Edge coming up now. Press. Flat line as the ball passes the bat. Flat line. I'm satisfied, no bat involved. Ball tracker when you're ready, please. Ball tracker coming up now. Ball pitching outside leg. So you're staying with your original decision of not out. I'll let you know when you're on screen. Press the on-screen signal. Pitching outside leg stump, but that beat Marcus Stoinis for pace. His bat was a long way away from the ball there. When you've got raw speed into the wicket, it's hard to hit, especially if you get your length exactly right. And Marcus Stoinis, because that short side, he's trying to hit the ball squarer than what he normally would. No, Matthew Wade on strike. Deep square leg, deep mid wicket, long on, long off. Reload. Little tickle on that, but race past short fine leg before. Rizwan wants a field change. Shane's just going for his best ball. Yorker fading into leg stump, in at the heels of Matthew Wade. Wants to get hit to the bigger side here, but then that's feeds into his best ball under pressure. Leg stump Yorker, that's perfectly matched up to the big side. Oh, drop it! Hassan Ali's not just not made any better by that. Wowie, that's a big moment. He made great ground. Matthew Wade off the toe of the bat. Got through it too early. This moment overran it.
can see Malik, the elder statesman. He knows it's the right time to go over and look after his mate. He'll be feeling like he just wants to dig himself into a hole. Show Malik, that is brilliant. Matthew Wade strikes at around 200 against deliveries that are 140 and above. That's historical. This is different. Oh, superb! Superb! From Matthew Wade. Hassan Ali will be feeling no better having put him down. Matthew Wade under pressure to commit 100% to that scoop, and the speed on the ball, he got underneath it, flew over the fence. Matthew Wade holding his nerve. Incredible. This is not his strength. He's normally batting at the top of the order in T20 cricket. That's where he's done his most damage. But now, decisive, fully committing to what he felt. And now, it's swung 2 balls. We talked about the fact that he strikes well against deliveries above that 140. That was 148 kilometers per hour. Smart batting too. Hard to clear, not impossible. Hard to clear the big side of the ground in front of square. 12 from 8. There's the 3 or 4 Australian fans in the ground here. You can hear them. Magnificent from Matthew Wade. Back-to-back 6s. Big side or not. Mitch Marsh and Australia can see the light. Matthew Wade. Shame Shafruti went for his off-cut. He got it too full. And Matthew Wade standing dead still, trusting his instinct. And the power, 96 metres. I have to say, I feel so bad, Passanelli. No one ever means to drop a catch. Really feel for him right now, but Matthew Wade, 3 balls can just change a whole game, and it has. He does it again. This is a match-winning effort in history. Has repeated itself somewhat. Australia into the final of the ICC Men's World T20. T20 World Cup 2021. Brilliant from Stoinis, 40 from 31. Wade, 41 from 17. Australia winning by 5 wickets here in Dubai. Third time that Pakistan have reached Australia. When -1, our score is befuddled. Second time they've reached the final of the Men's T20 World Cup. 2010 in the Caribbean was when Australia got to the final for the first time. England won that final. New Zealand will play Australia in the 2021 final. Tears for the Pakistan supporters and the nation that was so close. There were questions asked of Matthew Wade whether he could finish off a game. And goodness me, didn't he answer those questions and some. So hold your nerve. In a World T20 semi-final, 41 of 17 balls. What brilliance.
And to think, 3 sixes came after a drop catch by Hassan Ali. Skill of the highest order. The emotion. Ecstasy. And then you just feel Shane Shafridi has been so brilliant for Pakistan. And then Stoinis and Matthew Wade just stepped up. Goodness me. These semi-finals. New Zealand and England, and now Australia and Pakistan. Down to the wire. Goodness me, I was nervous before the game and hoping for a game like this. Shadab Khan did everything that he possibly could. Rizwan has been brilliant during the tournament. See the emotion, just the excitement. Ironic is that the first time they got to the final, they had to get past Pakistan with Mike Hussey scoring 60 from 24. Tonight, Matthew Wade, another left-hander, 41 from 17, getting past Pakistan to get to the second T20 World Cup final. Stoinis played an important hand, so did Davey Warner. 28 for Mishmash as well. 177 for 5 with an over to spare. 2 wonderful semi-finals. Freddie was brilliant with a brand new ball. Imad Shadab Khan, 4 for 26 off 4 overs was brilliant. The Australians just picked their bowlers, picked their time. Shane Shafridi, that brand new ball, that first over was something. Right, down for 177 to chase it down with an over to spare. Chasing the way to go at Dubai as well. Australia winning by 5 wickets. Shadab Khan was brilliant. Rizwan and Fakhar Zaman outstanding for Pakistan. Once again, here at Dubai, and a lot of time across the Emirates chasing. 52 for 1 in that power play. Middle overs, it was a stumble. Shadab Khan picked up his wickets, 63 for 4. And then 16 to 19, 62 without loss. Stoinis and Wade. Field for Pakistan, but you have to rejoice for Australia. Rejoice with them. Downstairs is Basit Khan. The player of the match presented today, Mr. Gurjeet Singh, head of distribution for Disney Star India. Matthew, if you've got a lot of energy left, any energy left, could you pick up the trophy first, please? Can't hear. As a finisher, this was your role today, but the couple of shots those little ramp shots, you preempted those? Yeah, absolutely. Talking to Marcus Stoinis down the other end and trying to work out a little bit of what they were doing, but they went a little bit more pace on than maybe I expected, so I probably could have used it a little bit earlier, but yeah, glad to get a couple out of the middle there at the end. Yeah, going into that, the feedback from your earlier batters, was it that the pitch is still playing good or the ball coming on, or do you have to make your own pace? There wasn't a lot of chat before it went out. We lost a few quick wickets, to be honest, so I got out there pretty quick, but when I got out there with Marcus, luckily we batted together in the first game and managed to drag us over the line then, so Marcus was really confident that we'd get him. I was a little bit unsure. Obviously, when I got out there, the rate was getting up a little bit, but he reassured me that he'd find the boundary enough for us to get it deep, and hopefully I could chip in at the end there. Was there any sort of matchup where you're looking to take down a particular bowler, or just both go? Not really. There was one short side, which was the opposite end than the last over there, so I was confident if I got a ball that I could hit, I could drag them for 6. So, no, really, it got down to like 2 a ball. So at that stage, it's try and hit really good shots, and if you get one in your arc, and then try and hit it. I know you guys are very confident, but was there any stage you were doubting yourselves that this is just got too much?
I think early when I got out there, I got a boundary away pretty early, and then it kind of stalled there for about 5 or 6 balls. So the rate, it can go from 10 to 12 to 14 really, really quickly. But luckily I had Stoyne, to be honest. He got the boundary away and got us to a total where in the last 2 overs I was confident if we could get a couple of sixes away that we'd get them. With the occasion, how big an innings is this for you yourself? Semi-final on the line and you come in and hit 4 sixes. Yeah, it's hard to say at the moment. It probably hasn't sunk in. I only just finished batting, so when I sit down tonight, I suppose it'll sink in. And yeah, it's I'm just happy I could contribute. I was out of the team 2 or 3 years ago, and I managed to get an opportunity, 20 games ago, and start keeping again. And just happy I repaid the faith a little bit. You played brilliant. Thank you very much. Thank you. What a semi-final number 2 we've had. But it will be New Zealand taking on Australia in the final on the 14th of November, this coming weekend, right here at the Dubai International Stadium. You could say it's a replay of the 2015 ODI World Cup. Matthew Wade was the man who got Australia over the line with a blistering knock of the highest class. Second time in the T20 World Cup final. We'll take a short break, pause, gather our emotions, and we'll hear from the captains after the break. Be it cricket or any career, if you want to get to the next level, you have to keep learning because there are no shortcuts. So what are you waiting for? Log on to Great Learning and power your career with online courses from the world's best universities. Power ahead with Great Learning. এখন সময় অনলাইনের, আপনার বিজনেসও হবে অনলাইনে। লগ ইন করুন বিক্রয়বাবা.com এ।